And people ask me for intervals. ఇదేమన్నా చిరంజీవి సినిమా ఇంటర్వెల్ ఉంటేనే చూస్తూ ఉండాలి కాదు కదా. So train yourself to sit for 3 hours. When I'm standing here for 3 hours, sitting for 3 hours, it's okay, fine. And you have a luxury. Being a student, you can sleep in the class. A teacher cannot sleep. You can doze off. Those moments will also be there. Sometimes we hear snores also in the class, where everybody in the world is getting awakened except yourself, the snoring souls. We'll see them also. You'll enjoy note making. See, there are a few things that you do in the class. One is as I talk, it is very important to take the running note. As I keep explaining, running note taking is very important because as a part of that, a lot of discussions will come, many examples will come, many interconnections will come, and these may not be present in the material that is given to you or in the dictations that are going to happen. Many times what happens is from these discussions, explanations, direct questions will come in the exam. They may not be there in the formal dictations. So it is very important to take the running note. And then in most of the cases we also give you proper dictations. This will help you in having a comprehensive material with you. So on a particular topic, I might make you write maybe a 600 words, 1,000 words. That is
Check, check. Check. Hello, hello.
Good afternoon to everyone. I'm Krishna Sri and the student of Sosin IAS Academy. And a warm welcome to all on this momentous occasion of felicitation of toppers in UPSC Civil Services Examination 2022. And it is an immense pleasure for me to introduce all the toppers and faculty, and a warm welcome to all the parents and the students. Sosin IAS Academy, the brainchild of Mrs. Sosin Ravella, is an organization which is established to provide all the needed armory to the aspirants for attaining success in the civil service exams. It's a place where you know your strengths, weakness to leave a marks on the society. Sosin IAS Academy gave 1500 plus civil servants to this country in the last 2 decades. This year, more than 20 students of Sosin IAS Academy cleared the exam successfully. Sosin IAS Academy has been conducting this toppers meet as a tradition to celebrate the success of the toppers and to give motivation to the aspirants. Attending the toppers meet, aspirants gain valuable insights, guidance, and know the mistakes that the toppers have done in the previous attempts and network with other aspirants. It can help aspirants to prepare effectively for the UPSC Civil Service examination and increase their chances of clearing the exam. Now, before starting the session, we will go through the brief journey of all of our toppers in the form of AVs prepared by our team. AV, please.
Once again, congratulations to all the toppers and their parents. Now I request Sosin Ma'am to come on to the dais. Now I request our student Abhi to welcome Ma'am with a bouquet. We all know that Sosin Ma'am is the Managing Director of Sosin IAS Academy, and she is an eminent national faculty of Anthropology and General Studies. She is a passionate teacher, always striving for the selection and the welfare of the student. And she is very friendly, helping, and approachable. Thank you, ma'am. Now I request GVS Pavandatta sir, All India rank 22, to come on to the dais. Now I request our student Pragati to present a bouquet to our topper GVS Pavandatta sir. Now I request Ashna Chaudhary ma'am to come on to the dais. And I request our student Tharun to present a bouquet to our topper. Now I request Sakshi Mohan ma'am to come on to the dais. Thank you. Our student Vikas, I request our student Vikas to present a bouquet to Sakshi Mohan ma'am. Now I request Burhan Zaman sir to come on to the dais. I request our student Akila to present the bouquet to our topper Burhan Zaman sir. Now I request Sosin ma'am to give her valuable speech. Good evening, good afternoon, everybody, especially the successful students that are there with us today and their parents, and our a few new and old students. This has been a more or less a tradition that we are conducting these sessions of felicitating our toppers. Somebody was telling, the Telugulo మాట్లాడితే కింద ఒక పెద్ద ఆయన అన్నారు, మీరు మైక్ మింగి పుట్టారండి, మైక్ పట్టుకుంటే దాన్ని వదిలిపెట్టరు అని. So basically this is not my time to talk, because I generally speak in the class. That is my forum to talk to the students, and I think this is the time when the successful students have to talk. Basically the meet is organized for that purpose. Nevertheless, I want to say a couple of things, because it doesn't look good if I come here, hold the mic and not say anything and go. Only one key defining factor in anybody who would be successful in the exam is taking out time, being able to spend time on writing what is being learned. Ask any topper, I think that is the key to their success. And that is what I have been insisting on among all the students. As is known to many of you, I keep saying this in our classes, that I was born in Paleolithic times. And I have been spending time with UPSC for such a long time. My association with UPSC as a student and as a faculty goes down to about 25 years, though I don't look so old. I said something and you were supposed to laugh at that. And so, as far as my teaching for UPSC especially is concerned, this is about 20 years, which is not a small time. Several generations have come and gone. Several floods, several seasons, several droughts, so many things happened.
and including a pandemic. And there were several institutions, several governments that could not survive the pandemic, but I survived. That was also a joke. And so basically, people might be wondering, sitting here down south in South India, most of the time on the dais who sits in Sosin Ma'am Academy has been people coming from different parts of the country. And that is because of the kind of service that I have been rendering to the student community for the last couple of decades. So it was no wonder for us to see students from the northeastern corner of the country to the westernmost corner of the country, or the eastern and southern part. And that's how I think I am blessed that I got good students, because every student would be looking for a good teacher to help. Every teacher would be looking for good students so that they can be molded and the wonder of success can be created. నాకు థ్యాంక్ యూ. నన్ను చాలా ఇబ్బంది పెట్టే వాటిలో అదొకటి. సో ఐ మీన్ దట్స్ ఆల్ వాట్ ఐ కెన్ సే. I think we will listen from them, whatever it is. And I invite each one of them to share their experiences of UPSC and enrich our students. Whatever small, big doubts are there, I'm sure you must be answering several people these days through various social media, through your mobile phones, through various toppers, talks, etc. You must have said so many things to students till now, and students must have asked the same questions again and again. But what I request you is give something that is so very invaluable from your experience, which you might not have shared anywhere else. Okay, and that makes this particular meeting the very prime kind of a thing. So thank you so much for giving me once again this opportunity, not simply in the class, but here also. Thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable words. And now I request GVS Pavan Datta sir to throw some light regarding his UPSC journey. So good afternoon everyone. So good afternoon ma'am. అండ్ సో మనకి ఇంగ్లీష్ వద్దు కానీ మనం తెలుగులో మాట్లాడుకుందాం మంచిగా. ఎందుకంటే ద ఓన్లీ పాయింట్ ఈజ్ ఏదైనా ఒక సజెషన్స్ ఇచ్చేటప్పుడు, లేకపోతే ఏదైనా వాల్యుబుల్ వర్డ్స్ గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు నార్త్ ఇండియన్స్ కానీ, లేకపోతే హిందీ వాళ్ళు బాగా అర్థమయ్యే వాళ్ళకి కానీ, దేర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ సోర్సెస్ కదా. యూట్యూబ్ ఓపెన్ చేస్తే మొత్తం విషయం దగ్గర నుంచి అన్నీ మొత్తం వాళ్ళే ఉంటాయి. సో కాబట్టి నేను విల్ టాక్ కొంచెం బైలింగల్గా, కొంచెం అటు ఇంగ్లీష్ ఇటు తెలుగు మాట్లాడుకుంటూ. సో నేను ఏమన్నా చెప్పి తర్వాత మీరు ఏమైనా క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో లాస్ట్లో, ఆర్ ఇంటరాక్టివ్గా ఫస్ట్ నుంచే చేద్దాం అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ నేను సో దే హ్యావ్ టోల్డ్ కొంచెం ఎక్స్పీరియన్స్, మీ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ ఎలా ఉంది యూపీఎస్సీకి అనేది చెప్పమన్నారు కాబట్టి ఐల్ బి వెరీ బ్రీఫ్ ఇన్ దట్, అండ్ ఫైనల్లీ ఆల్ ఆఫ్ అస్ విల్ టేక్ క్వశ్చన్స్. సో దట్ వుడ్ బి ఫైన్. సో నేనేం చేశానంటే, మై జర్నీ విత్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ వెరీ వెరీ షార్ట్. సో నేను 2020లో ఎగ్జామ్ కోచింగ్ తీసుకున్నప్పటికీ నేను హ్యావ్ వర్క్ ఫర్ అరౌండ్ 1 year ఆఫ్టర్ డ్యూరింగ్ ది పాండమిక్, బికాస్ ఐమ్ ఏ డాక్టర్. సో వర్క్ చేసిన తర్వాత నాకు కోవిడ్ అఫెక్ట్ అయిందనమాట. సో అరౌండ్ లైక్ 5 to 6 months ఆఫ్ బ్రేక్ డ్యూరింగ్ 2021 అప్ టిల్ మేబీ January. సో January 2022 ఐవ్ స్టార్టెడ్, అండ్ దెన్ ఫర్ ద ఎగ్జామ్ ఒక సైకిల్ కంప్లీట్ అయిపోయింది అనమాట. సో ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ సైకిల్ నుంచి బయటకు వచ్చేసాను, అండ్ సో ఐఎమ్ వెరీ గ్రేట్ఫుల్. సో ఇనీషియల్గా నా జర్నీ ఎలా స్టార్ట్ అయిందంటే, ఫస్ట్ ఆప్షనల్ చూసింగ్ అనమాట. నేను 2019 or 2020 ఐ డోంట్ నో, నాకు ఎప్పుడైతే సివిల్ సర్వీసెస్ నేను కూడా రాయాలి అని అనిపించిందో అప్పుడు ఫస్ట్ ఎవరైనా చేయాల్సింది ఆప్షనల్ అండ్ ప్లస్ సిలబస్ చూడడం. సో సిలబస్ చూసినప్పుడు అరే బాగానే ఉంది, హిస్టరీ అన్నాడు, ముఘల్స్ అన్నాడు, ఔరంగజేబ్ అన్నాడు, అంతా బాగానే ఉంది అని అనుకున్నాను అనమాట. అంటే మనకి వచ్చుతారో మనకు తెలియదు కదా. బట్ ఐఎమ్ వెరీ ఫార్చునేట్ దట్ ఐ హ్యాడ్ వెరీ సాలిడ్ ఫౌండేషన్ ఇన్ మై స్కూల్. ఓకే, ఎందుకు ఇవంతా చెప్తున్నానంటే, డోంట్ మేక్ టాపర్స్ డెమిగాడ్స్. ఓకే, దే ఆర్ నాట్ అట్ ఆల్ డెమిగాడ్స్ ఫర్ యూ, అండ్ డు నాట్ హైప్ దెమ్. దట్ ఈస్ వాట్ ఐఎమ్ ట్రైంగ్ టు టెల్ యూ. బికాస్ ఒకరికి ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో ర్యాంక్ వచ్చిందా, లేకపోతే ఇంకొకరికి ఇంకొక అటెంప్ట్లో ర్యాంక్ వచ్చిందా అనేది డిపెండ్స్ అపాన్ మల్టిపుల్ ఫ్యాక్టర్స్.
రైట్ ఫ్రమ్ ద సాలిడ్ ఫౌండేషన్ ఆఫ్ స్కూల్ టు ద ప్రజెంట్ ప్రిపరేషన్ ఆల్సో. నాకు సోషల్ స్టడీస్ అనేది వెరీ స్ట్రాంగ్ నాకు. సో అందుకని నేను ఫస్ట్ చదివేటప్పుడు ఇట్ వాస్ వెరీ ఈజీ. నేను ఎక్కువ రివిజన్స్ కూడా చేయలేదు. సో మై స్ట్రాటజీ ఆర్ మేబీ మై వే ఆఫ్ ప్రిపరేషన్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ some other toppers or maybe some other successful candidates. So first of all, don't get hyped into this UPSC preparation. It's very normal exam. ఎప్పుడైతే ఇది హైప్ చేసుకొని మనం ఏదేదో చేయాలి, అది చేసేయాలి, ఇది చేసేయాలని ఎప్పుడైతే అనుకుంటామో అప్పుడే మనకు ఆ ప్రెషర్ అనేది బిల్డ్ అవుతుంది. సొసైటీ నుంచి కానివచ్చు, లేకపోతే మనలో నుంచి కావచ్చు, ఏదైనా సరే. I treated UPSC exam as a very normal board exam of 12th class or maybe na MBBS graduation final exam etlaithe undo. I treated the exam in the same way. And even, see, I have asked Ashna and also mem discuss chestunnappudu, they have told, so what is the strategy? And there is nothing called a strategy. Okay, so you have a particular syllabus for prelims kaanivachu. Okay, prelims ki koncham uncertain untadi syllabus, but mains ki UPSC made sure that it has a crystal clear word ఉన్న సిలబస్ ఉంటుంది మనకి యూపీఎస్సీలో. సో యూ హ్యావ్ కీవర్డ్స్ అండ్ దెర్ ఆర్ లాట్ ఆఫ్ స్ట్రాటజీస్. మీరు చూసుకున్నట్టయితే 2015 టీనా డాబీ మ్యామ్స్ బ్యాచ్ దగ్గర నుంచి మన శృతి శర్మ మ్యామ్స్ బ్యాచ్ వరకు కూడా చూసుకుంటే ఆల్మోస్ట్ లైక్ యూల్ ఫైండ్ 400 to 500 వీడియోస్ టోటల్లీ. కొత్తగా కూర్చొని స్ట్రాటజీ చేయాల్సిన అవసరం ఏముంది? సో దట్ ఈస్ వై ఐ ట్రై టు టెల్ యూ. కూర్చొని లేదు నేను ఇంకా ప్రిపరేషన్ స్టార్ట్ చేసి ఉండరు, స్టార్ట్ చేయకముందే కూర్చొని నేను ఎలా కొట్టాలి, ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలి అనేది థింక్ చేస్తుంటారు అనమాట. బట్ ఐ ట్రై టు, మీరు వెళ్ళి ఇట్స్ ఎ బిగ్ ఓషన్, వెళ్ళి దూకేస్తే తర్వాత మీరు ఈత కొట్టట్లేదంటే సరిగ్గా ఈత కొట్టట్లేదా, లేకపోతే పైకి వెళ్ళాలా కిందికి వెళ్ళాలా అనేది యూ విల్ డిసైడ్ ఖచ్చితంగా. ఓకే, సో ఇప్పుడు చాలామంది నన్ను కామన్గా ఈ మధ్య అడుగుతున్న క్వశ్చన్ సోర్సెస్ అప్పటి నుంచి కూడా 2010 నుంచి కూడా తీసుకున్నా కూడా సేమ్ సోర్సెస్. ఆప్షనల్ పక్కన పెడితే 2010 నుంచి అందరూ ఎన్సీఆర్టీస్ చెప్తున్నారు, లక్ష్మీకాంత్ అప్పటి నుంచి ఉంది, ఎకానమీకి కరెంట్ అఫైర్స్ అంటారు, లేకపోతే ఇంకొక పాపులర్ బుక్ ఏదైతే వస్తుందో అది, ఎన్విరాన్మెంట్కి వాట్ ఎవర్ ద సోర్సెస్ వీఆర్ ఫాలోయింగ్, శంకర్ కానీ పిఎంఎఫ్ఐఎస్ కానీ, ద సేమ్ సోర్సెస్, ద సేమ్ ఎన్సీఆర్టీ, సేమ్ సోర్సెస్. వై అగైన్ ద క్వశ్చన్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ స్ట్రాటజీస్ ఆఫ్ హౌ టు కంప్లీట్ ద బుక్స్? నథింగ్ లైక్ దట్ కదా. యూ హ్యావ్ ఏ ప్రీ డిఫైన్డ్ సిలబస్, యూ హ్యావ్ ఏ బుక్, యూ హ్యావ్ టు కంప్లీట్ ఇట్. హౌ డూ యూ వాంట్ టు కంప్లీట్ అనేది ఇంకా మీ ఇష్టం. 3 సార్లు రివైజ్ చేస్తారా, 10 సార్లు రివైజ్ చేస్తారా, లేకపోతే ఇంకొంచెం నాకు బాగా ఎక్కేటట్టు రివైజ్ చేస్తారని ఇట్స్ అప్ టు యూ. So don't take lot of pressure of UPSC exam. Okay, this UPSC market, UPSC as an exam is overhyped. Why not IIT JEE? ఇప్పుడు టాపర్ స్టాక్స్ కానివచ్చు, లేకపోతే IIT JEE నుంచి ఎందుకు ఉండవు, లేకపోతే క్యాట్ క్రాక్ చేసిన వాడి దగ్గర ఎందుకు ఉండదు? నో, నథింగ్ కదా. ఇంత స్కేల్ ఆఫ్ మార్కెట్ వీ హ్యావెంట్ సీన్ ఎనీవేర్ కదా. ఇట్ ఈస్ ఓవర్ హైప్డ్ ఖచ్చితంగా. సో బీ వెరీ ప్రాగ్మాటిక్. మీరు హ్యాపీగా ఒక సిలబస్ ఉంది, మంచిగా చూసుకొని కూర్చొని చదివితే అయిపోతుంది ఎగ్జామ్. దానికి కావాల్సిన కొన్ని స్ట్రాటజీస్ ఉన్నాయి, కొన్ని అంటే యూపీఎస్సీ బేసిక్ డిమాండ్ ఏంటి అనేది తెలియాలన్నమాట. యూపీఎస్సీ బేసిక్ డిమాండ్ సేస్ దట్, ఇప్పుడు మీరు ఒక పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ గురించి చదువుతున్నారు అనుకుందాం, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీ GS2లో. ఐ డజంట్ డిమాండ్ హ్యూజ్ పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ ఎప్పటి నుంచి ఎవల్యూషన్, బల్వంతరాయ్ మెహతా కమిటీ దగ్గర నుంచి దాని ముందు ఏవైతే జరిగిందో. ఇంకొంతమంది చదువుతుంటారు అర్థశాస్త్రాల్లోనే మనకి పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ గురించి మెన్షన్ చేశారు ఇలా అని చెప్పి చదువుతుంటారు అనమాట. ఎస్, వ్యాలిడ్, కరెక్టే, కాదనట్లేదు. బట్ స్టిల్ యూపీఎస్సీ ఈజ్ నాట్ డిమాండింగ్ దట్. నౌ ఎస్పెషల్లీ ఇన్ మెయిన్స్, అంటే స్పెసిఫిక్గా చూస్తే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ లాంగ్ టాక్, కానీ ఐ కీప్ ఇట్ వెరీ బ్రీఫ్ రిగార్డింగ్ మెయిన్స్, ఎందుకంటే ఇప్పుడు మెయిన్స్ వస్తుంది కాబట్టి. సో మెయిన్స్లో నేను ఏం చేశానంటే, ఒకటే, నాకు కీవర్డ్స్ ఉన్నాయి. ఆర్ట్ అండ్ కల్చర్ తీసుకున్నా, టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఉంది. సో టెంపుల్ ఆర్కిటెక్చర్ నేను ఏం చేయగలను? పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ ఉంది. ఐ ఫాలోడ్ ఏ స్ట్రాటజీ కాల్డ్ యాజ్, ఇట్స్ నాట్ ఎ స్ట్రాటజీ, మై ప్రిపరేషన్ వాజ్ హవరింగ్ అరౌండ్ I4C, అంటే ఇంట్రొడక్షన్, కంక్లూజన్, I for introduction, C for conclusion, and 4 pros, 4 cons, 4 governmental initiatives, and 4 challenges. That's all for every topic. Nothing more than that. ఇంకా బయట ఆర్టికల్స్ వచ్చినా కూడా నేను చదవను అనమాట. ఐ వోంట్ రీడ్. అగ్రికల్చర్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫార్మర్స్ ఉందనుకోండి, నేను ఏం చేసేవాడిని అంటే స్టార్టింగ్ సో అగ్రికల్చర్ యాజ్ ఎ సెక్టర్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ది ఇంపార్టెంట్ సెక్టర్స్ ఆఫ్ ది ఎకానమీ, కంట్రిబ్యూటింగ్ so and so percentage of GDP, and it is employing so and so percentage of employment. That's all. This is my introduction irrespective of the question. ఇది నేను బిఫోర్ హ్యాండే చేసి పెట్టుకునేవాడు అనమాట. అండ్ దెన్ కంక్లూజన్కి వచ్చినప్పుడు ఐ రోట్ దాల్వే కమిటీ రికమెండేషన్స్, డబ్లింగ్ ది ఫార్మర్స్ ఇన్కమ్ బై 2023-24 or 24-25, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. దట్ ఈస్ మై స్టాండర్డ్ కంక్లూజన్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ ది క్వశ్చన్. అండ్ 4 pros, ఫార్మర్స్కి ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి, ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, వాట్ యూ వాంట్ టు డూ, గవర్నమెంటల్ ఇనిషియేటివ్స్, పిఎం కిసాన్ తీసుకొచ్చింది, లేకపోతే ప్రధాన మంత్రి ఫసల్ బీమా యోజన తీసుకొచ్చింది, లేకపోతే ఇంకా ఫార్మర్స్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చింది, కాంట్రాక్టింగ్, అండ్ దట్స్ ఆల్, అయిపోయింది. ఇది చదివిన తర్వాత even if I have an article on farmers, I won't read that. That is not the demand for mains.
That is what I understood. This is my personal perspective regarding mains. And for interview, yes, we have to build a very good perspective. And I haven't seen a question saying that what is your opinion on a farmer's income or what is your opinion on agriculture, even in mains. He asked what are the challenges that farmers are facing or what is the dismal state of Indian economy. So this is what the demand of mains is. That is what I feel. And that is what I also employed, and you can see the result. I kept it very, very simple. అండ్ సి నేనేమనుకుంటానంటే దిస్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్, ఆన్సర్స్ ఎలా ఉండాలంటే మెయిన్స్లో 8th క్లాస్ ఆర్ 9th క్లాస్ పిల్లోడు కన్నా వచ్చి విన్నా కూడా లేదా చూసినా కూడా హీ ఆర్ షీ హ్యాస్ టు అండర్స్టాండ్ దట్. అంత సింపుల్గా పెట్టండి ఆన్సర్స్ మాత్రం. యూ నీ నాట్ యూస్ ఫ్లవరీ లాంగ్వేజ్ యూస్ చేసి ఇంకేదేదో చేయాల్సిన అవసరం అస్సలు లేదు యూపీఎస్సీలో. ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ డెలిబరేట్గా కాకుండా, ఇఫ్ యూ హ్యావ్ దట్ ఇట్స్ ఎ బూన్. దట్ ఈస్ డెఫినెట్లీ దేర్. అండ్ విత్ రిగార్డ్ టు ఆప్షనల్, ఎందుకంటే మన మ్యామ్ ఈజ్ వెరీ మచ్ నోన్ ఫర్ ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షనల్. సో వెన్ ఐ డిసైడెడ్ ఆంథ్రపాలజీ ఖచ్చితంగా తీసుకోవాలి, హ్యావ్ టు టేక్ ఆంథ్రపాలజీ అని ఎందుకు నేను డిసైడ్ అయ్యానంటే, సి ఐ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఎమోషన్స్ విత్ మెడికల్ సైన్స్. ఓకే, మెడికల్ సైన్స్ ఐమ్ వెరీ 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 గుడ్ అట్. బట్ నాకు కావాల్సిన సర్వీస్ ఐఏఎస్. ఓకే, నాకు ఐఏఎస్ రావాలి, ది బెస్ట్ పాసిబుల్ ర్యాంక్ రావాలి అంటే నాకు కావాల్సింది ఏంటి? ఆప్షన్లో మార్క్స్ రావాలి. ఆ 290 పైన 300 పైన అనేది ఇట్స్ అగైన్ ద డిఫరెంట్ థింగ్. ఓకే, నేనేం చేశాను, రావాలి మెడికల్ సైన్స్తో వస్తుందా, కొన్ని చోట్ల వస్తున్నాయి. ఓకే, కానీ నాకు ప్రీమియం సర్వీస్ రావాలి అంటే ద ఛాన్స్ ఈస్ వెరీ లెస్ విత్ మెడికల్ సైన్స్ ఆప్షనల్. నేను డిసైడ్ అయ్యాను. కొంతమంది ఉన్నారు, ఇప్పుడు లాస్ట్ ఇయర్ శ్రీజా మేడం ఉన్నారు, షీ గాట్ వెరీ గుడ్ మార్క్స్ ఇన్ మెడికల్ సైన్స్. బట్ వేల మీద లెక్క పెట్టచ్చు అనమాట నేను చూసిన వాళ్ళలో. సో ఐ చూస్ ఆంథ్రపాలజీ, ప్రొవైడెడ్ ఆంథ్రపాలజీకి ఒక మంచి సోర్స్ ఉన్నారు చెప్పడానికి. ఒకవేళ నాకు కోచింగ్ తీసుకోవాలనుకుంటే మేడం ఉన్నారు. బికాజ్ ఐ గాట్ టు నో అబౌట్ ది మేడం త్రూ డాక్టర్ రాజశేఖర్ సార్ అని చెప్పి మాకు ఇప్పుడు ఎండి అనమాట సార్. సార్ దగ్గర సార్ కూడా ఇక్కడే కోచింగ్ తీసుకున్నారు. బట్ హీ కుడెంట్ గెట్ త్రూ. బట్ ఆంథ్రపాలజీలో అప్పట్లో హీ గాట్ అరౌండ్ మార్కింగ్ సిస్టమ్ వాస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ దెన్. హీ వాస్ గెటింగ్ అరౌండ్ 260, 265 కన్సిస్టెంట్లీ అమంగ్ ఆల్ ది 2 or 3 years వేర్ హీ హ్యాస్ రిటర్న్. సో నేను చూసాను, సార్ చెప్పారు, నేను నా వెల్విషర్ కాబట్టి నేను బ్లైండ్గా ఫాలో అయిపోయాను అనమాట. అండ్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత ఐ వాజ్ ఇనిషియల్లీ కొంచెం కోచింగ్ అంటే ఓవర్వెల్మింగ్గా ఉంటుంది, ఏంటబ్బా మనకు అర్థం కాదు, కొత్త సిలబస్, హ్యుమానిటీస్ అన్నట్టుగా ఐ వాజ్ థింకింగ్. ఆన్లైన్ తీసుకున్నాను నేను, బికాజ్ ఐఎమ్ వెరీ ఫ్లెక్సిబుల్ క్యాండిడేట్ అనమాట. మార్నింగ్ చదివితే నైట్ చదవను, నైట్ చదివితే మార్నింగ్ చదవను, అలా ఉంటుంది నా షెడ్యూల్. సో నాకు ఎప్పుడు కావాలంటే అప్పుడు చదవచ్చు కాబట్టి నేను ఐ టుక్ ఆన్లైన్. వీడియో అప్లోడ్ అవుతుంది, హ్యాపీగా మనకు నచ్చినప్పుడు మనం చేసుకోవచ్చు. బట్ ఐ మేడ్ షూర్ దట్ ఐ విల్ బీ కంప్లీటింగ్ ద వీడియో ఆన్ ద డే పక్కా, ఎందుకంటే డౌట్స్ అడగాలి కదా. సో ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ ఆంథ్రపాలజికల్ థియరీ స్టార్ట్ చేశాను అనమాట మేడం. ఆంథ్రపాలజికల్ థియరీ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఐ వాజ్ ఫస్ట్ క్లాసికల్ అంటే ఏమేమి ఉంటాయి థియరీస్ ఎలా అనేది షీ వాజ్ గోయింగ్. అండ్ తర్వాత క్లాసికల్ ఎవల్యూషనిజం, కోవిడ్ ఇవన్నీ చెప్పారనమాట. చాలా ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ అయింది దాంట్లో. ఫ్రేజర్ కానీ మ్యాజిక్ వీటి గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఇప్పుడు నేను చాలా వరకు ఇప్పుడు చూస్తున్న వాళ్ళలో చాలా వరకు బడ్డింగ్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చాలా వరకు వస్తున్నాయి కదా. బట్ దే ఆర్ గోయింగ్ అంటే క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ టైప్. ఇప్పుడు కీవర్డ్ ఉంది సోషో కల్చరల్ ఆంథ్రపాలజీ, దానికి 100 ఒక 10 మార్కర్ 15 మార్కర్ అడుగుతాడు అనుకుందాం సోషో కల్చరల్ ఆంథ్రపాలజీ. దేవర్ టెల్లింగ్కి సోషో కల్చరల్ ఆంథ్రపాలజీకి ఏం రాయాలి అని. బట్ సి గైస్ 2-3 years నుంచి చూసుకున్నట్టయితే ఆంథ్రపాలజీ యాజ్ ఎ క్వశ్చన్ పేపర్ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్. ఓకే, ఇంతవరకు కూడా మనకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటే ఆర్కియలాజికల్ ఆంథ్రపాలజీ కానీ ఫిజికల్ ఆంథ్రపాలజీ కానీ తీసుకుంటే పర్సే ఫాజిల్స్ ఉంటాయి కదా మనకి. సో యూనో సిలబస్ లైక్ ఐఎమ్ ప్రెటీ మచ్ షూర్ ఆంథ్రపాలజీ ఆప్షనల్ వాళ్ళు దాంట్లో నర్మదా మ్యాన్ అని చెప్పి సెకండ్ పేపర్లో ఉంటుంది. ఇట్లాంటి వాటిలో మేము ఫైలోజెనెటిక్ పొజిషన్ అనేది చాలా తక్కువ నేర్చుకుంటాం జనరల్లీ. ఇంతవరకు అడిగిన క్వశ్చన్స్ బేస్డ్ మీద వాట్ ఆర్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ నర్మదా మ్యాన్, వే డస్ ఇట్ ఫైండ్, అయితే కొన్ని క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి, వాట్ ఈజ్ ఇట్స్ ఫైలోజెనెటిక్ పొజిషన్ అనేది ముందు అడిగేవాడు. బట్ లాస్ట్ టైం మీరు క్వశ్చన్ చూస్తే డూ యూ థింక్ కీపింగ్ నర్మదా మ్యాన్ ఇన్ హోమో ఎరెక్టస్ ఈజ్ కరెక్ట్ ఆర్ నాట్ అనే లైన్స్ మీద క్వశ్చన్ అడిగాడు. 20 మార్కర్ ఆర్ 15 మార్కర్. వీ కెనాట్ సాటిస్ఫై హిమ్ వితౌట్ మనం అడిగింది ఒకటి, మనం కూర్చొని నర్మదా మ్యాన్ ఫీచర్స్ అని రాసుకుంటూ కూర్చున్నాం అనుకోండి, ఇట్ డజంట్ హెల్ప్, విల్ నాట్ గెట్ ది మార్క్స్. సో ఆంథ్రపాలజీ యాజ్ ఎ పేపర్ ఈస్ బికమింగ్ డైనమిక్. ఓకే, హూ ఎక్స్పెక్టెడ్ ద క్వశ్చన్ ఆన్ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ డైరెక్ట్లీ ఇన్ పేపర్ 2 డైరెక్ట్గా. సో పేపర్ ఈజ్ ఎవాల్వింగ్. సో చాలామంది ఏమన్నారు, సార్ మనము జస్ట్ ఒక క్వశ్చన్ టు ఆన్సర్ మనం ఫ్రేమ్ చేసుకుంటే వివేక్ భాస్మా చదివేసి అక్షర్ జైన్ చదివేసి వెళ్ళిపోవచ్చు కదా సార్ అంటే వెళ్ళిపోండి, మార్కులు అయితే రావు. అది డెఫినెట్లీ ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు బిల్డ్ ది కాన్సెప్ట్. ఖచ్చితంగా ఇంటర్లింకింగ్ బిట్వీన్ పేపర్ 1 పేపర్ 2 అది మేడం దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను. అది మాత్రం మేడం ఒకసారి నేను ఇక్కడే కూర్చోన్నాం కోవిడ్ టైమ్స్లో 3 స్టూడెంట్స్ వచ్చేవాళ్ళం అనమాట. అంటే మేము ఆన్లైన్లో ఇక్కడ హాస్టల్లో మాకు కరెక్ట్గా కుదరక, సో వీ యూస్ టు కమ్ 3 members
వచ్చినప్పుడు దాంట్లో ఒకసారి నేను అంత మంచిగా రాసేవాడిని కూడా కాదు స్టార్టింగ్ ఆన్సర్స్. ఒకసారి మేడం ఒక అబ్బాయి ఆన్సర్ కాపీ డిస్ప్లే చేశారు ఇక్కడ. ఐ వాజ్ షాక్డ్. డిప్రెషన్కి వెళ్ళి ఆ రోజు నైట్ అంతా నేను రాసిన ఆన్సర్లు ఏంట్రా బాబు అనిపించింది అనమాట. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టు లింక్ పేపర్ 1, పేపర్ 2. దెన్ ఐ స్టార్టెడ్ టు మాస్టర్ ఆంథ్రోపాలజికల్ థియరీస్. ఎస్పెషల్లీ ఆంథ్రోపాలజికల్ థియరీస్ కన్నా మీరు మాస్టర్ చేస్తే ఎవ్రీ పేపర్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ టాపిక్ ఇన్ పేపర్ విల్ బికమ్ వెరీ ఈజీ. చాలామంది అదే స్కిప్ చేస్తున్నారు. నాకు చాలామంది అడుగుతున్నారు, సార్ ఆంథ్రోపాలజికల్ థియరీస్ ఈసారి సరిగ్గా రాలేదు కదా సార్, న్యూ ఎవల్యూషనిజం వచ్చింది కదా సార్, అది వచ్చింది కదా, ఆర్సీ బ్రౌన్ ఒకటే వచ్చింది కదా, సింపుల్ కదా సార్ అని. నో, డోంట్ స్కిప్ ఇట్. ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ. అండ్ సో ఎందుకు చెప్తున్నానంటే దిస్ జనరేటెడ్ ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ మీ, సో దట్ ఇప్పుడు నేను ఇందాక కూడా మేడం అడుగుతున్నాను, మేడం ఐ వాంట్ టు బికమ్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ బికాస్ ఆఫ్ మేడం. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా చెప్తాను నేను. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, సో ఆంథ్రోపాలజీ గురించి అగైన్ విల్ టేక్ ఏ సెషన్ తర్వాత ఎప్పుడైనా ఇన్ డీటెయిల్ సెషన్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీ ఒక్కటే తీసుకుందాం. ఇంకొకటి ఏంటంటే డోంట్ ఎయిమ్, ఇది చెప్పేసి ఐ విల్ ఫినిష్ ఇట్ ఆఫ్. డు నాట్ ఎయిమ్ ఫర్ మార్క్స్ ఇన్ యూపీఎస్సీ. డు నాట్ ఎయిమ్. ఎందుకంటే స్కేలింగ్, నార్మలైజేషన్, ఎవ్రీథింగ్ పక్కన పెట్టేస్తే లెట్ అస్ థింక్ వన్స్. ఇప్పుడు నేనే మనోజ్ సోని సార్ అనుకోండి, ఈసారి ఆంథ్రోపాలజీ భయంకరంగా పర్ఫామ్ చేసింది అనుకుందాం. నేను ఇప్పుడు మనోజ్ సోని సార్ని అయితే రేపు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఏం చేస్తానంటే సూపర్గా రాసినా కూడా 270 ఏంటి హైయెస్ట్ అని అన్నాను అనుకో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. ఎక్సలెంట్గా రాసినారు, చాలా బాగా రాశారు. ఇప్పుడు ఇంకొక రీసెంట్లీ 340 ఆర్ 325 హైయెస్ట్ వచ్చింది ఈసారి. సో నేనేం చెప్తానంటే నెక్స్ట్ టైం హైయెస్ట్ షుడ్ బి 300 అన్నాను అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్. సో ఎట్లా పోతాం? సో దట్ ఈస్ వై యువర్ డ్యూటీ ఈజ్ టు కంప్లీట్ ద సిలబస్, లెర్న్ ది కాన్సెప్ట్, డ్రా ది డయాగ్రామ్స్, డూ వాల్యూ అడిషన్ అండ్ జస్ట్ గో టు ఎగ్జామ్. దట్స్ ఆల్. ఇంకా మిగతా ఏం మన చేతుల్లో లేవు యూపీఎస్సీలో. ఈవెన్ దట్ అప్లైస్ ఈవెన్ టు జిఎస్ ఆల్సో. సేమ్ థింగ్. యూ హ్యావ్ కీవర్డ్స్, కంప్లీట్ ద సిలబస్, దెన్ గో. సిలబస్ కంప్లీషన్ అవ్వదు కదా సార్, మరి మీరు సిలబస్ కంప్లీట్ చేస్తున్నారు ఎలా అంటారు సార్ అని క్వశ్చన్ వస్తుంది. దానికి నేను ఏం చెప్తానంటే వీ హ్యావ్ పర్టికులర్ సోర్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్ కంప్లీట్ చేస్తే సిలబస్ అయినట్టు అంతే. అది అనుకోవాలి కానీ అవ్వదు సిలబస్. దాని నుంచి ఇంకేదన్నా కూడా ఇవ్వచ్చు బయట నుంచి. బట్ యూ హ్యావ్ కెప్ట్ లక్ష్మీకాంత్ యాజ్ యువర్ ప్రైమ్ సోర్స్. అది కంప్లీట్ అయితే సిలబస్ కంప్లీట్ అని అనుకొని హ్యాపీగా ఫీల్ అయ్యి ఎగ్జామ్కి వెళ్ళాలి అంతే. ఓకే, దెన్ ఇంకా తర్వాత క్వశ్చన్స్ ఏమైనా ఉంటే అగైన్ అందరం కలిసి తీసుకుందాం. దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు టెల్ యూ. సో డు నాట్ హైప్ టాపర్స్ ఆర్ డు నాట్ హైప్ ది యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. థ్యాంక్ యూ. Thank you so much, sir, for your clear explanation about your journey. And now I request Ashna Chaudhary ma'am to give her valuable words. Hello everyone. Ma'am, thank you for calling me here. So also I try to follow up what Pawan was saying. So I really try to follow up on that, and I would highly agree. Whatever I could understood or whatever I could grasp out of what he was saying, I would totally agree with him that you do not need to hype this exam. It can be done alongside a lot of things. Provided that you are dedicated to the exam and you are dedicated to the preparation part of the exam or the syllabus which UPSC has given. So you are not only giving this exam in order to score marks, but also taking this exam because you have a zeal towards service. So talking about me, all right, having said that, I would give a brief introduction of me. I am Ashna Chaudhary, All India Rank 116, UPSC CSE 2022. I did my graduation in English literature from Lady Shri Ram College, as has already been shown in the AV that was created. So I have done my graduation in English literature, and post my graduation was completed in 2019, and post my graduation, I started preparing for the exam. First attempt I gave with a very crude preparation, not even understanding the demand of the exam with the little sources that I had at my disposal. And after taking that first attempt, I realized where I stand in the exam. So that was done. That test or that attempt was taken in order to assess myself, not as a serious attempt. And when I assessed my strengths and weaknesses in the exam, I understanding the syllabus of the exam, I got to know that this is not an exam that cannot be cracked if I do not give like
15, 16 hours of my day. So that is when I decided to also devote my time to my master's, and I started pursuing my master's in 2020 in international relations. However, so there's a disjunction between my subjects. While I did my graduation in English literature, and was doing my master's in international relations, I chose anthropology as my optional, and there was a very detailed thought given to my choice of optional. I could have easily chosen English literature, wherein the syllabus coincided, wherein approximately 70 to 75% of the syllabus coincided with my graduation syllabus. But I did not do so because where would be the learning component? So if I'm pursuing a journey, I would also want to gain something out of that. Gain in terms of knowledge. So if it does not add to my knowledge component, I would not pursue it. That was the idea behind this. When I was pursuing masters in international relations, again, I wanted to diversify my knowledge, but I also wanted, so I haven't given up on academics altogether. I also want to pursue my master's in English literature. So I would want to delve deeper. All three subjects, I have a deep love for all of them. With anthropology, I ended up choosing anthropology because I was introduced to the subject via English literature. I was writing a paper on globalization and theater, wherein I was introduced to ideas of few anthropologists, and that's when I decided to take up anthropology as an optional, because it provided me great opportunities to open up the faculties of mind. So that is how I ended up choosing anthropology. And once I chose the subject, I had no other option than to love it, which I also did. And I would say Sosin Ma'am has deepened that love for the subject for me. She was very thorough in her explanations. I did not take a coaching for the subject, dedicated coaching for the subject. I chose my sources, read the books, and I think that is what matters. You do not need a very deeply thought strategy for the same. You need a zeal wherein you are ready to pick up books and you are ready to put all your heart and mind into them. So yes, I decided not to take coaching for the same, but after going deeper, I realized I was still not in a position to write answers on the same. Though I understood every component via the books, I was not able to write answers on the same. And in order to refine my answer writing in the optional, I decided to take up test series, and Sosin Ma'am was the obvious choice for that. The test series did not only come with the evaluation component, but also ma'am would solve the papers for us and would give a detailed lecture on the same. So the evaluation was very comprehensive, the lecture was very comprehensive, and in that way, I would say Sosin Academy has helped me a lot in the preparation of my optional. And when I mentioned that I did not take a coaching for the same, I would like for you to derive this out of the thing, that you do not need to enroll yourself in institutions. You do not need to have a preset strategy, because anthropology was a new subject for me. I did not even know the meaning of the term before I started pursuing it. So you can all start afresh. You can all start take up whatever subject you want, provided you have a zeal for it. And talking about the mains answer writing, like sir has mentioned that he would have a preset pattern of how he would write the exams. It is very important, because if you have 5 points each for every topic which is mentioned in your syllabus, I think you have a good grasp over the subject, because you cover pretty much everything of the subject if you cover your syllabus. And if there are questions which are asked, some questions which are asked that are not in the syllabus, by this time you would have understood it so much that you would be able to write something there, right? So it's not a very tiring journey. It's not a very taxing journey, provided you have a zeal for the same. So you can always pick your things up, start reading. If you're unsure about something, look into the toppers. Maybe search what other people have done. So that would be, I think that would help. That should help. So
that is all talking about interview. Yes, current affairs and an in-depth knowledge really helps. You need to form opinions of yourselves as well. So therein, I think that is one stage wherein your voice can be heard. So develop a voice there. But prelims and means, I think knowledge is the main part, and if you have good words about the same, so I think that helps. And a few committees, it always helps if you link your points with a few recommendations by certain committees, because that gives certain validity to your answers, that this is not just us talking about it, but a detailed research has been committed into about the same, and I am aware of that research, and now I am quoting experts' opinions on the same. So that would give you an edge. It's a value addition, but even if you are not able to remember a committee's recommendation, it's okay. No need to take a guess. No need to simply pick up name of the committee and write those recommendations, even if they were not recommendations. For instance, I have seen various people, like he mentioned, Dalwai committee, or for agriculture, or ARC3 for polity. These are overly cited sources, and people would think that we can always invent points and then say that, okay, this is not me saying it, Ashok Dalwai said that. But that is a very great risk. I mean, I did not take that. I couldn't take that much of a risk. So if I didn't know about a thing, I would simply not mention the committee name rather than inventing it. So that is, honesty is what I aspired for in the exam, and that has brought me here, I would say. All right, thank you. Thank you so much, ma'am, for your valuable words. Now I request Sakshi Mohan ma'am to share her experience in her journey with us. Hello and good afternoon to everyone. Good afternoon, ma'am. My journey of UPSC started in October 2020, where I was working as a data analyst, and after that, resigned, and I thought that I'll prepare for the UPSC examinations. So, in my first attempt, I couldn't clear prelims. It was written in the AV. After I didn't clear my prelims, I took a break of 10 days. I didn't study. I didn't read any newspaper. I just realized, like, went through like what mistakes I made. So I would like to state the few mistakes that I made. Was first, I was reading blindly everything, and I was not understand. I didn't look at the previous year question papers. I didn't look at the syllabus. So these two mistakes any aspirant shouldn't make. This is my suggestion. And yeah, so pretty much like Ashna and Pavan have stated all of these things. So my only advice or suggestion would be, just don't compare yourself with other people. Be honest with yourself. Be honest with your preparation. Consistency is the key. And a lot of times we get overwhelmed by the syllabus, or we have a FOMO, like we are using very limited sources. So at that time, that is the time and place that when the tide will turn. This is what I believe in, and always trust your instincts. Always have a belief in yourself that you will make it to the list. And I think this belief has helped me clear this examination. And as far as the preparation is concerned, regarding prelims, practice MCQs daily, go through the previous year question papers. Regarding mains, they have told a lot of things about the answer writing. So practice extensively, get yourself evaluated. And the one thing that helped me a lot, I myself used to evaluate and understand like what went wrong for me, and I compared my copy with the topper's answer copy. So understanding your mistakes is one of the most important thing. And in the interview stage, again, we have to like remain abreast with all the current affairs. We have to be honest and balanced. So again, like honesty, on being honest with yourself is the key.
I think which will help. So thank you. Thank you, ma'am, for your valuable experiences. And now I request Burhan Zaman sir to share his journey of UPSC with us. Very warm good afternoon to everyone. And also thanks for giving me the opportunity to share my thoughts. Uh, at the outset, I would like to say that much has been said regarding the nitty-gritties of the examination and how to prepare for this, the studies by our toppers. But I would like to here share some of the points which I was like writing now, that which must be kept in mind while giving the examination or while in the preparation stage. Because once the result is out, everything seems like it is a one-day thing, but it is a years or months of preparation which culminates into the result which is being seen by everyone. So a few of the points which I have written, like uh, the solution. The solution for the problems which we face, most of the times it is inside us, and we are searching for the solution outside. Like for example, we more focus on what is given, but not what is required. So for this, if we have a self-realization and also awareness of the examination and also self-awareness, then we would be able to uh, appreciate that what is being needed by us and what is the demand of the examination. So we would be in a better position to connect with the examination and the writing answers, etc. Second one is like we have to learn from the toppers, like how they are being able to score good marks. So there are copies which nowadays are publicly available uh, in their Telegram channels and all. So that is a very good platform to learn things from them and also copy in the next attempts and all. Uh, and thirdly, that has been said by Ms. that comparison is detrimental. You cannot compare yourself with others, because what is required by me is different from what each one of you will require. So that will comparison or following a same strategy will create homogeneity. So that is not required, because uniqueness is very special, very, very valuable. And that is the key, that we have a gene pool also. We need diversity should be there. It should not be homogeneous. Uh, and lastly, I would like to say that regarding the examination and answer writing, etc. So the thing is that nothing can be invented in the examination itself. Whatever we write in the class or in our by practice time, that is only we are able to write, or I would like to say that it is like 70% of the best answer which we write in the classroom or in the examination, in the test, etc. That will be done in the examination. So if we want to write an answer like 100%, so we must write an answer of like caliber 150% or 130%. So that will decrease down to 100% in the examination. So we most of the times we feel that okay, I will write a good answer in the examination itself, and that will be the best one and the last one. So it should not be that the case, because by practicing we remove our whatever there are difficulties in our answers. We are not able to meet the demand of the question, or different content aspect, different presentation, etc. All. So what we thought that we must see in our answer in the examination, it must be imitated in the classroom itself before the examination, so that we are able to write good answers in the examination, and it reflects in the result as well. These are the points which I would like to say, and that's all. Thank you very much. Thank you so much, sir, for sharing valuable things with us. Now I request parents of the toppers to come onto the dais and share their experiences.
हेलो, मैं धन्यवाद देना चाहूँगी सोजिन मैडम को, बच्चों को बुलाया इंकरेज किया और सभी बच्चों को। वैसे तो पेरेंट्स जो तैयारी तो बच्चे ही करते हैं, लेकिन प्राउड फील पेरेंट्स को होता है उन्हें सही एनवायरनमेंट देना। और बाकी क्या बोलूँ, मैं बड़ी इमोशनल हूँ कुछ ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। लेकिन बेटा यही सलाह है कि जो आपने टारगेट फिक्स किया है उस पर ध्यान दो, मेहनत करो, सफलता ज़रूर मिलेगी और असफलता भी मिलती है तो निराश मत होइएगा, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं मैंने इस जर्नी में जो फेल हो जाते हैं। और एक मेरी फैमिली में भी एक दो बच्चे ऐसे हैं कि डिसअपॉइंट हो जाते हैं और फिर लाइफ बड़ी नीचे चली जाती है उनकी। तो ये एग्ज़ाम अच्छा है, आपने टारगेट बनाया है, उस पर फोकस कीजिए, मेहनत कीजिए, सफल होइए, यही शुभकामनाएं हैं। लेकिन अगर फेल भी होते हैं तो निराश मत होइए, ज़िंदगी बहुत बड़ी है और ये एग्ज़ाम बहुत छोटा है, क्योंकि बहुत से बच्चे सुसाइड कर लेते हैं थैंक्स बाकी मैं ज़्यादा नहीं बोल पाऊँगी। हेलो मैम, सोनी मैम को धन्यवाद। बच्चों को बहुत अच्छा लगा देख के, बच्चे अपने बनाए रखे, सब बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद। हेलो, सब लोगों को शुक्रिया, मैम का शुक्रिया। ये एग्ज़ाम जैसा आप जानते हैं आईएएस यूपीएससी, ये कोई छोटा एग्ज़ाम तो है नहीं और ऑल ओवर इंडिया आप लोग सब तुम्हारी तैयारी करते हैं। तमाम बच्चों से गुजारिश हमारी ये है कि कोई भी काम करें उसे एक गोल फिक्स कर लें। ये कोई भी काम छोटा होता नहीं है, कोई सहल नहीं है, कोई आसान नहीं है। छोटा से छोटा काम भी काफ़ी मुश्किल होता है, इतना बड़ा एग्ज़ाम है ये। इसलिए पहले आप बड़ा गोल फिक्स करें, उसके बाद उसके लिए आप ट्राई करें और कितना हो सकता है कि आप लोग कोशिश करें। और उसके लिए आपके लिए मैम हैं, दूसरे हैं, आपके पेरेंट हैं, आपके पूरे समाज आपके साथ है। ये कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। शुक्रिया। Thank you to the parents of the toppers, because your words are very encouraging and they are the best valuable words for every aspirant to go through their life. And now I request Sosin Ma'am to give mementos. నాకు ఒక్క నిమిషం టైం ఇస్తే రెండు మాటలు మాట్లాడతాను, పర్మిషన్ ఇస్తే. Okay. మాట్లాడి అప్పుడు बहुत बहुत अच्छा लगा सर. मैडम, यू स्पोक टू आवर स्टूडेंट. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों को उस तरह का इनकरेजमेंट दें. स्पेशली हमेशा हम जब स्टूडेंट्स को फेलिसिटेशन के लिए बुलाते हैं, we make it a point that at least 4 or 5 students at a time हम बुलाएं. उससे ज़्यादा नहीं बुलाते हैं जनरली. ऐसा नहीं कि नहीं बुला पाते, but then we want the occasion to be apt. 2-3 बार बाद में बच्चों को बुलाया भी जा सकता है, but हम चाहते हैं कि पेरेंट्स भी उनके साथ हों, पेरेंट्स भी बात किए. एंड ही वाज इंसिस्टिंग Pawan, but because of certain personal reasons, the parents could not be here. But then I think that this is a very, very important moment for the parents.
क्योंकि जब अपना बच्चा हमको मौका दे रहा है 4 जन में ठहर कर बात करने का, दैट इज़ अ रियल मोमेंट ऑफ प्राइड. आई थिंक you agree with me. Or coming to the experiences that were shared by our students, इन सारी चीज़ों में 2 चीज़ें बहुत अच्छी हैं, 2 चीज़ें बहुत हटके हैं. What Sakshi was talking about was honesty. That is something that is very, very important for any student to clear the exam. ऑनेस्टी सिर्फ इंटरव्यू में नहीं, ऑनेस्टी सिर्फ मेन में नहीं, ऑनेस्टी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन में भी दिखाया जाना चाहिए. Because if you are not honest, you are trying to bluff with the answers, you are trying to make guesses through which you are trying to either pass the exam or whatsoever. So आपका honesty का examination preliminary से ही शुरू होता है, and that would go on throughout your life. And the second other thing that I take from Burhan is that fixing that particular goal and working for it with that kind of focus, that is very important. और जिस तरह से his father was talking about, Burhan's dad was talking about, कोई काम छोटा बड़ा होता नहीं है, that is very, very important. And वहाँ पर मुझे ये चीज़ कहना है कि if whatever may be your background, whatever may be your economic or educational background, you may be from humble schools and colleges, you may be from named schools or colleges, if at all you have that zeal to get through this particular exam, it is really, really possible. And it is here on this occasion I would want to make a mention to you that if you are really from such kind of humble backgrounds where you need that kind of assistance, we are there to help you out. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now I request Sosin ma'am to give mementos and gift felicitation to our toppers. Yes, ma'am. Memento to Pavan Datta, sir. After the felicitation, everyone get ready with your questions. We have a Q&A session. Now I request Ashna Chaudhary ma'am. Thank you, ma'am. Memento to Sakshi Mohan, ma'am. Thank you, ma'am. Memento to Burhan Zaman, sir.
Yeah, thank you, ma'am. Now the session is open for Q&A. You can ask your doubts. Please raise your hand if you have questions. We will pass the mic. If you are unable to ask the question, just write the question on the paper and pass to us. సార్ నేను పవన్ దత్త సార్కి ఒక క్వశ్చన్ అడగాలనుకుంటున్నా. సార్ మీరు డాక్టర్ అని చెప్పారు. సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్. సార్ మీరు డాక్టర్ అని చెప్పారు ఇందాక. అవునండి. అంటే మీరు ఐఏఎస్ ప్రిపేర్ అవ్వాలి, ఐఏఎస్ అవ్వాలని చెప్పేసి ఎందుకు అనుకున్నారు? అండ్ ఇక్కడ ఉన్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి మీరు ఇచ్చేటువంటి మెసేజ్ ఏంటి? దీనిలో రెండు ఉన్నాయండి. ఒకటి ఇది నాకు చాలా కామన్గా అడిగే క్వశ్చన్. దీనిలో 2 టైప్స్ నేను 2 రకాలుగా చెప్తాను. ఒకటి ఏంటంటే డెఫినెట్లీ ఐఏఎస్ ఈజ్ మచ్ మోర్ బెటర్ దాన్ ఏ డాక్టర్ అని నేను నమ్ముతాను. దట్స్ మై పర్సనల్ ఒపీనియన్. ఓకే, సో ఒక డాక్టర్గా నేను రోజుకు ఒక 10 సర్జరీలు చేయొచ్చా? ఒక న్యూరో సర్జరీ అయినా 1-2 చేసి లక్షలు సంపాదించవచ్చు, నాట్ ఏ ప్రాబ్లం. బట్ ఇంపాక్ట్ క్రియేషన్ విల్ బీ మచ్ మోర్ ఇన్ ఐఏఎస్ కదా. సో దట్ ఈస్ వాట్ ఐ ఫెల్ట్. సో ఐ హ్యావ్ సీన్ పర్సనల్లీ హౌ పిహెచ్సిస్ వర్క్, హౌ ఆరోగ్యశ్రీ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లాయిటెడ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. అండ్ సో గ్రౌండ్ రియాలిటీస్ నాకు తెలుసు. మా హెచ్ఓడి, మెడిసిన్ హెచ్ఓడి మా క్లాసే చెప్పలేదు ఇంతవరకు. ఓకే, సో ఇలాంటివన్నీ మాకు తెలుసు అనమాట. సో రైట్ ఫ్రమ్ మెడికల్ ఎడ్యుకేషన్ దగ్గర నుంచి ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బీ కవర్డ్ త్రూ ఐఏఎస్ అని అనిపించింది. సో దట్ ఈస్ ద మెయిన్ రీజన్ ఫర్ కమింగ్ ఇన్ టు ఐఏఎస్. దట్ ఈస్ వన్. అండ్ సెకండ్ ఈజ్ it's not like an emotion with a lot of service that we come kada. We feel that yes, this is a premier service, I have a capability undi, elli kodeddam ante. That's the same simple thing. So అందుకనే మనం ఏదో చేసేసినాం, ఇప్పుడు ఇంటర్వ్యూలో చెప్తాం బాగానే, కానీ ఏదేదో ఒక పరులకి చాలా చేయాలి, ఇది చేయాలని జనరల్ ఎవరు రారు. ఐఎమ్ ప్రెటీ మచ్ షూర్ దట్ ఐఏఎస్లో వచ్చిన పర్క్స్ కానీ అమ్యూనిటీస్ కానీ ఇలాంటివి తీసేస్తే 80% పీపుల్ దీనికి రారు. ఖచ్చితంగా అది మాత్రం గ్రౌండ్ రియాలిటీ అది. సో మీరు నమ్మినా నమ్మకపోయినా దట్స్ ద రియాలిటీ. యా, థ్యాంక్ యూ సార్. So I wanted to ask about 2 things. One of them is about completing the paper in time. So like I've written tests, but sometimes I'm having an issue to completing the whole paper in time. And if I'm rushing through, then some things are being missed out. So like, did you face such challenges, and how would you suggest to tackle that? The second question is about essay. Like, would you want to share your essay strategy, and what amount of practice it took to you to master that? Whenever you are asking a question, kindly let us know who should answer your question. ठीक है? essay Yes, all of us face difficulties in completing papers on time. I would say, can I guess it on your behalf? You also had like similar problem, especially for me. I'm a very slow writer, so I had a problem completing my papers on time. So in order to rectify that issue, or in order to address that issue, I identified what could be done. So that was very much personal to me. I knew that if I get into the into making schematics as well, or flowcharts, incorporating flowcharts into my answers, I would end up
not writing the material which I had in my mind. So I altogether let that be. So I did not make diagrams, I did not make schematics, I did not use flowcharts at all in my answers. And my main score has been quite decent. So it has been, I have been able to score 827 in my mains. So without using a single diagram, flowchart, schematics. In optional, I did use them, but in mains, I could not. So in that manner, you have to tailor made your way out of the thing. So you have to identify what is it that is slowing you down. Are you able to, so for other people, a flowchart might be a way to actually be able to complete the answer in time, but for me it was not. So you have to identify your weakness and then rectify it. Talking about essay, uh, essay you need not, there is one thing that I would really like to say, that try to, so what you do is you have a scheme, or you have a set structure for essays, and you try to do that for both the essays. So then it becomes repetitive for the examiner. That's what I felt. Then it becomes repetitive for the examiner to read both the essays which are progressing in a similar fashion. So try to make both essays different. So rather than making one structure, keep two structures ready which are different from each other, so that there is also an aspect for the examiner to look forward to in terms of structure for the other essay. In terms of preparation, I think if you are able to cover your GS syllabus pretty well, your optional pretty well, you would be able to write your essays. Just make sure, do not, though the topics are very philosophical, do not get into the philosophical domain while answering that. So keep some, do not write very abstract essays, keep some material ready, present some ground realities, use examples, use case studies. So that is important. And it is also a myth that you need to start your essays with an anecdote, or in order to make it interesting, or a quote to make it interesting. You can straight away start writing an essay. Just make sure your points are valid, you are covering diverse areas, and presenting pretty much decent manner to the examiner, and making sure that both the essays are quite different, are slightly different from each other, so that there is also an engaging component which is present. I hope it helped, right? Hello. Yes, firstly, congratulations to everyone. I have three questions. First is, what should be the optimum number of questions one should attempt in prelims? And especially when the UPSC almost eliminated the elimination method, and how to decide that optimum number is the first question. Then you answer, and then I'll ask again 2-3 questions to you. Super, yeah. Okay. Ever? Sorry? Hi, yeah, or all four of you can answer this question. Regarding the optimum number of questions in the prelims examination, one thing is that the accuracy level differs from person to person. So there are people who attempt 75 questions and they are making mistakes only 4 or 5 questions. But there are people who say no, they have not that much accuracy, so they go up to attempting the 100 questions. So it is very personalized in nature. So one must try the questions in the test series or UPSC previous year questions, that how they are proceeding, where they are making mistakes, like what kind of mistakes are they making in bubbling the answers or in marking the answers, etc. apart from the content part. So that will help beforehand, before the prelims main examination, in the practice session only, that how much question one should attempt. And if one analyze oneself, so they can see that it is a pattern, that I have a pattern of like attempting 80 to 85 questions. I never attempted 100 questions. Like I never went up to 95. I never. And I have never also reached 70 or 75 questions. It was mostly in the range of 80 to 90. So if one should one analyze oneself, then they will be able to know that what is their range. So from that perspective, how much question they should get correct, and what is their tolerance limit in the wrong ones. And that was for the papers except this year's. Sir, my second question is, to what extent one should prepare for art and culture for prelims?
Because for mains it is well-defined syllabus, but for prelims it's pretty much uncertain. Yes, so for prelims, we don't have a set syllabus. So I guess we need to take care of, like, read newspapers properly. Whatever is in there in news, some temple or some king is being mentioned in the newspaper, we should go through it. There are certain websites, like I used to go through Civil's Daily website. There they have a proper section where they mentioned all of these things according to the syllabus based upon art and culture. So that really helped me. And ma'am, how did you prepare for economy for prelims? For economics, I would say conceptual clarity is very much needed. You need to understand the basic concepts. What is repo rate? The banking part is there. GDP, simple questions. If you understand the concept, you will be able to solve the questions very much. And again, current affairs plays an important role. A lot of questions about the financial markets came this year. So, like, take care of all of these things. Prepare current affairs thoroughly, and conceptual clarity is very much needed in economics. Thank you. And my third question is how to prepare for post-independence and world history in mains. I have followed 4MIA's Red Book, that's all. So nothing more than that. Sir, No, seriously, I'm not bluffing. Sir, book first- తీసుకున్నాం రాసాం అంతే. sir, firstly, congratulations to toppers, sir and madam. I think question to all. I think for structuring answers, Akshit Jain sir or Vivek Sorry, Bashme- please repeat For it. structuring the answers, Vivek Bashme sir or Akshit Jain sir notes are enough. But for case studies, how to get case studies to become answers unique about case studies. Yeah, so it's a very, very relevant question for anthropology. And even I tell the case studies are very much hyped, and I think madam కూడా దానికి చాలా అగ్రీ చేస్తారని నేను అనుకుంటున్నా. So basically, you need not write case studies for every question, and that is not the demand for every question. See, for example, you write ఎలాంటి వాటికి రాయొచ్చు అంటే, so the structuring of the answers ki kuda, yes, they are very relevant. So how do you introduce, how do you conclude, and how do you write the committee report, like for a Kaka report, etc. ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో వాట్ ఐ ఫీల్ ఈజ్ రిగార్డింగ్ కేస్ స్టడీస్ ఎలాంటి వాటికి రాయొచ్చు అంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కల్చరల్ రిలేటివిజం కాన్సెప్ట్ తీసుకుందాం. దానికి మ్యామ్ క్లియర్లీ చేసే కేస్ స్టడీ ఇంకంతకన్నా మించి కేస్ స్టడీస్ ఏదేదో చేద్దామని చెప్పి మనం జనరల్లీ, నేను కూడా ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఆఫ్ మై ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ ఆంథ్రోపాలజీలో ఏదేదో ఈ కేస్ స్టడీ రాద్దాం, అది రాద్దాం, నికోబార్ ఐలాండ్స్ నుంచి ఒకటి లావుదాం ఇట్లా అనుకుంటాం జనరల్లీ మనం. కానీ కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్. నేను బెలకులా కమ్యూనిటీ జరిగిన ఒక కేస్ స్టడీ చెప్పారు మేడం. బెర్లిన్ వాటిలో వచ్చినప్పుడు మాస్క్స్ వాళ్ళు వేర్ చేస్తారు. సో ఫ్రాన్స్ బోస్ వాస్ టెలింగ్ సంథింగ్ అబౌట్ ఇట్. సో దట్ ఈస్ అ సింపుల్ కేస్ స్టడీ విచ్ హ్యావ్ రిటర్న్ ఇన్ ద ఎగ్జామ్ ఆల్సో. సో కీప్ ఇట్ వెరీ సింపుల్, అండ్ యూ నీ నాట్ రైట్ కేస్ స్టడీస్ ఫర్ every question. That is not the demand. What case study will you write for some other, maybe in the genetics part? Nothing, no. So thinker oriented, yes, I do agree. So keep it very simple. R.C. Brown, Andaman Island, a simple case study. You need not write extraordinary things. And ఇంకొకటి ఏంటంటే, దీంట్లో అందరం ఒకటే చదువుతాం కదా, ఒకటే సోర్స్ చదువుతాం కదా, అందరం ఒకటే రాసేస్తామని చెప్పి ఏదేదో వెళ్ళి ఎదుగుతూ ఉంటారు. ఎక్కడెక్కడో వెళ్ళి ఎతికి ఇంకా మనం భూమి పుట్టక ముందు నుంచి వచ్చిన పేలియోలిథిక్ ఏజ్ నుంచి కేస్ స్టడీస్ తీస్తూ ఉంటాం. అవసరం లేదు. కీప్ ఇట్ వెరీ, వెరీ సింపుల్. యూ రైట్, యూ విల్ గెట్ ద సేమ్ మార్క్స్. మేబీ 1 or 2 marks here and there అట్లా పడుతుంటాయి, అంతే కదా. ఓకే, కేస్ స్టడీస్ ఆర్ హైప్ మ్యాన్. అగైన్, Thank you, sir. Sir, good afternoon, sir. I'm Ashok. hello. Sir, how you manage your time after prelims, after clearing prelims? How you balanced both, what your optional and GS? Yeah. What you have done? This is a very relevant. It's a very relevant question. So, ఎందుకంటే దీనికి అగైన్ ద 2 ways of explaining the things. Okay, one is, yes, I do understand the concern. చాలా మందికి ఉంటుంది, how do you balance the optional అని చెప్పి. అంటే నేనేమంటానంటే, మనం చచ్చినట్టు చదవాల్సిందే. దేర్ ఈజ్ నో అదర్ ఛాన్స్. సో నువ్వు 18 hours చదువుతావా లేకపోతే 6 hours చదువుతావా ఏంటనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ. బట్ యూ హ్యావ్ టు మేనేజ్, అంతే. సో హౌ డూ ఐ మేనేజ్ అంటే, ఈవెన్ ద స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్లో కూడా నాది కూడా అలాగే ఉండేది. హౌ డూ ఐ మేనేజ్ గడిచిపోయే రోజులు. బట్ ఐ స్టార్టెడ్ ప్రిపేరింగ్ సమ్వేర్. ఎలా అంటే నాకు ఒకటే ఉండేది, నాకు మెయిన్స్లో ఇన్ని మార్కులు రావాలా,
నాకు సర్వీస్లో రావడానికి అందాజుగా అరౌండ్ 800 రావాలని అనుకున్నాను అనుకో, ఐ హ్యావ్ టు రీడ్ కదా, ఇంకా దెర్ ఈస్ నో అదర్ ఆప్షన్. నేను దాంట్లో 10 hours చదువుతున్నా అనేది ఇట్స్ అగైన్ బేస్డ్ అపాన్ మై స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్. ఆంథ్రపాలజీ పేపర్ 1 వాజ్ మై స్ట్రెంగ్త్. ఐ గాట్ డీసెంట్ స్కోర్ ఇన్ ఆంథ్రపాలజీ పేపర్ 1 లైక్ 154 ఎక్సెట్రా, అలా వచ్చాయి. సో అగైన్ ఐడెంటిఫికేషన్ ఆఫ్ మై స్ట్రెంగ్స్. అందుకని పేపర్ 1కి ఎక్కువ పెట్టలేదు, పేపర్ 2కి ఎక్కువ పెట్టా, కానీ దాని తక్కువ మార్కులు వచ్చేది వేరే విషయం. బట్ స్టిల్, సో యూ హ్యావ్ టు see the strengths and weaknesses, then devote the time. So నేను ఎలా చదవాలంటే there is no answer. You have to read. You want to get into the service, you read, or else you perish. Survival of the fittest. That's all. Sir, and how challenging are the real UPSC mains questions compared to the test series questions that we get? చాలా very ఈజీగా clear. ఉంటాయి అవి. చాలా ఈజీ. సీరియస్లీ చాలా ఈజీగా ఉంటాయి. అందుకని టెస్ట్ సిరీస్లో మనం కానీ చాలా కష్టమైన, ఇప్పుడు మేడం టెస్ట్ సిరీస్ రాసామనుకోండి, నాకు ఒక్కోసారి డిప్రెషన్ వస్తుంది బేసికల్లీ, నాకు కూడా, నేను క్వశ్చన్స్ చూసినప్పుడు కూడా. అందుకే మేడం చాలా డైనమిక్ ట్రెండ్స్ కానీ అవన్నీ కూడా ఆలోచిస్తాం, మనం ఆన్సర్ చేయలేం. కానీ యూపీఎస్సీలో అలా ఉండదు. సో కొంచెం ఈజీగానే ఉంటుంది, బట్ యూ షుడ్ నాట్ టేక్ యూపీఎస్సీ యాజ్ గ్రాంటెడ్ కదా. యూ కెన్ ఏమైనా చేయొచ్చు. నటోఫియన్ కల్చర్ ఒకసారి సడన్గా పేల్చాడు, ఎవరికి తెలిసి నటోఫియన్ కల్చర్ ఎక్కడ ఉందో. సో అలాంటివి, ఎస్, టెస్ట్ సిరీస్ ఈజ్ ఫర్ నాలెడ్జ్, ఓకే, నాట్ ఫర్ స్ట్రాటజీ. దట్ ప్రిలిమ్స్కి డిఫరెంట్, మెయిన్స్కి డిఫరెంట్. ఓకే, మెయిన్స్కి పేపర్ కంప్లీషన్ అవుతుందా లేదా టైంలో అనేది మాత్రమే చూసుకోవాలి, అండ్ నాలెడ్జ్ పార్ట్. ఓకే, డోంట్ గెస్ ది క్వశ్చన్స్ ఇన్ ఫైనల్ యూపీఎస్సీ ఎగ్జామ్, దట్ ఈస్ నాట్ యువర్ పార్ట్. ఎగ్జామినర్స్ ఆల్రెడీ చేసేసారు అది. ఓకే, సో డోంట్ గెస్ ది క్వశ్చన్స్. యా, ఎథిక్స్ యూ వాంట్ టు టెల్? For ethics, you can follow S. Ansari. So ethics, there are three things. One would be the theoretical part of it. The other would be examples which you would couple with the theoretical part. And the other would be the case studies. So talking about the theory part, S. Ansari sir from Lukman IAS has covered it very well. And the videos are also available on YouTube or on some Telegram channel. There are about 26 videos, 1.5 hours each. So you would be able to cover it in maybe two or 3 days, and that I think would do very well for the theory part of it. For example, supplement them with the examples or case studies from the newspapers. And for the case examples, you can always refer to toppers' copies and see how they approach the question. That would really help you. Okay. I have a question from the crowd. What is the importance? See, ఒక ఎథిక్స్కి ఐ జస్ట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ, ఎందుకంటే చాలా నేను ఎక్కడ చెప్పలేదు ఇది. కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి చాలా లిమిటెడ్గా పెట్టేసుకుంటున్నాం. సో ఓకే, ఇంటగ్రిటీ అశోక్ కేమ్కా, నో. ఓకే, యూ టేక్ ల్యాక్ ఆఫ్ ఇంటగ్రిటీ ఫ్రమ్ రావణ్. ఓకే, సో ఫ్రమ్ మైథాలజీ దట్ యూ కెన్ టేక్ ఎగ్జాంపుల్స్. సో డిప్లొమసీ, యూ కెన్ టేక్ విదుర నీతి ఆల్సో ఇస్ అ వెరీ గుడ్ డిప్లొమాట్. సంజయ్, very good diplomat. So take examples from that. Keshav Chandra Sen is not having integrity. So ఆయన ఏం చెప్తారు, so he subscribed to the faith of Brahmo Samaj, I think. So against to child marriages, but he himself made her daughter or his daughter or son, I think, so get married to other person. Now having said that, ఏం చేయొచ్చు అంటే, so you start from ancient India. Now you keep ethics కి keywords ఉంటాయి కదా, అది పక్కన పెట్టుకోండి. ఇంటెగ్రిటీ, హానెస్టీ, వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ ఆర్ దేర్, ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్, dharma. So you can keep those, separate 50 pages of notes for ethics. You will get examples right from ancient India to polity to economy. So you need not go again మళ్ళీ వేరే బుక్లెట్స్ అంతా కూర్చొని ఎవరెవరో అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ ఎవరెవరో రాస్తుంటారు, ఎవరికి కూడా తెలీదు. సో keep it very simple, even in ethics also. Take from multiple dimensions. That is what, just want to continue. Thank you. So we have a question from the crowd. What is the importance of note making? Why do I feel everything is important? Yes, note making, like a lot of toppers suggest that we should make notes every day out of the newspapers, but I didn't do that. I actually referred to the websites that I stated earlier, and I earlier in my first attempt I made notes, but after a certain point of time I read them and I thought that it's everything which is being mentioned in the monthly current affairs magazine that are present in the market. So it depends upon person to person. For me, I actually didn't have a lot of time after my first prelims because it got over in October 2021. So I actually referred to the material that is present in the market. I made short notes, yes. For optional, I made a lot of notes. So, but in GS, I didn't make.
So it depends upon person to person. If it suits you, you can. Otherwise, you don't need to. Good evening, everyone. My question is to Pavan Datta, sir. Sir, మీరు I4C స్ట్రాటజీ అని చెప్పారు కదా, అందులో ప్రోస్ కాన్స్ ఛాలెంజెస్ ఇదంతా ప్రిపేర్డ్ పాయింట్సేనా? ప్రిపేర్డ్ అంటే ఈచ్ టాపిక్కి చాలా వస్తాయి కదా, అవంతా మనము చాలా బల్క్ ఇన్ఫర్మేషన్ రీటైన్ చేయగలమా? సో దీంట్లో ఫస్ట్ 4 పాయింట్స్ ఆర్ ఫర్ ది ఎగ్జామ్. ఓకే, ఇనీషియల్లీ ఒక 2 pages నోట్స్ వస్తుంది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా. ఓకే, విత్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఐల్ టెల్ యూ. ఫస్ట్ నోట్స్ చేసుకున్నప్పుడు నా ఇంట్రొడక్షన్ ఏంటంటే విత్ ఇంక్రీజ్ ఇన్ ఐఆర్ఆమ్ గైరామ్ పాలిటిక్స్ ఇన్ ఇండియా పోస్ట్ ఇండిపెండెన్స్, పోస్ట్ ఎమర్జెన్సీ పీరియడ్ ఇన్ ఇండియన్ పాలిటీ. సో రాజీవ్ గాంధీ గవర్నమెంట్ హ్యాస్ brought in the anti-defection law in 1985 and introduced Schedule 10 of Indian Constitution. So this is my introduction. Okay. So next మనం ఎలాగో పాలిటీ లక్ష్మీకాంత్లో if you open that, some 2 or 3 pages of anti-defection law. ఓకే, దానిలో చదువుతామా? సో బేసిక్స్ అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి కదా దాంట్లో. దెన్ వాట్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ ఆఫ్ హ్యావింగ్ యాంటీ డిఫెక్షన్ లా? ఒక 5-6 పాయింట్స్ ఫస్ట్ నోట్స్లో నేను రాసుకుంటాను. ఎక్కడ నుంచి రాసుకుంటామంటే మేబీ మెయిన్స్ 365, మేబీ ఫ్రమ్ ది అదర్ కంపైలేషన్స్, మేబీ ఫ్రమ్ ఆన్లైన్ సోర్సెస్, ఇనీషియల్గా నాట్ అట్ ది ఫైనల్ స్టేజ్ ఆఫ్ ప్రిపరేషన్. చేసుకున్న తర్వాత అగైన్ ఇప్పుడు ఉన్న యాంటీ డిఫెక్షన్ లాలో వాట్ ఆర్ ద ఛాలెంజెస్? సమ్ 4 or 5. డిస్క్రిప్షన్ టు ద స్పీకర్. సో నాట్ టైమ్ ఈజ్ నాట్ దేర్, కొంచెం టైం లిమిట్ లేదు. అండ్ ఆల్సో ఇంటర్వెన్షన్ ఆఫ్ జుడిషియరీ ఈజ్ నాట్ బీయింగ్ గివెన్ ప్రాపర్లీ. సో సచ్ థింగ్స్ లైక్ టు బీ మోర్ స్పెసిఫిక్. నేను ఇప్పుడు జనరల్గా చెప్తున్నాను, బట్ దే విల్ బీ మచ్ మోర్ స్పెసిఫిక్. దాని తర్వాత వాట్ షుడ్ బీ డన్? సో దాంట్లో సెకండ్ ARC రికమెండేషన్స్ తీసుకొస్తారా, లేదంటే ఏదైనా కమిటీ రికమెండేషన్స్ తీసుకొస్తారా, ఆర్ నేషనల్ రివ్యూ కమిటీ, వర్కింగ్ ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్ కమిటీ సంథింగ్ NCRW ఏదో ఉంటుంది కదా, సో ఆ యొక్క రికమెండేషన్స్ ఏమైనా తీసుకొస్తారా అనేది ఇట్స్ అప్ టు యూ. 4 or 5, దట్స్ ఆల్. So, and conclusion, you write in a futuristic tone. So, it is very essential for democracy and people's will need just you write some futuristic tone. So, this is how I used to prepare for every topic, every keyword, or every current affair that is there in the monthly compilations or the final compilations like Mains 365. That's all. And you can retain. రిటైన్ చేయడానికి మల్టిపుల్ రివిజన్స్, Yes. సేమ్ టాపిక్. Yes, you have the answer. Yeah. థ్యాంక్ యూ సో మచ్, సార్. Thank you. సార్ పవన్ సార్, GS1 to GS4లో ప్రతి పేపర్లో 20 క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి. Yes. సో లాస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఇంప్రెషన్ మీద డిపెండ్ అయి ఉంటాయి కరెక్షన్ చేసేటప్పుడు మామూలుగా స్టార్టింగ్. సో ఎథిక్స్ మాత్రం కాదు, ఎస్ఏ మాత్రం 2 క్వశ్చన్సే ఉంటాయి. సో అక్కడ ఆన్ స్పాట్లో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చిన తర్వాత డిసైడ్ అవ్వడం ఏం రాయాలి ఏం చేయాలి అన్నది అప్పుడు ఆన్ స్పాట్లో డిసైడ్ అవ్వడం మంచిదా, లేకపోతే మెకానికల్గా ముందరే మనం రాసుకోన్నాం ఒక ప్యాటర్న్ లాగా ఉంటుంది కదా, అలా చేయడం మంచిదా, లేకపోతే ఆన్ స్పాట్లో టైం ఉంటుంది కాబట్టి అక్కడ డిసైడ్ అవ్వడం మంచిదా? గాట్ ఇట్. సో దీంట్లో ఒకటి కొంచెం డిఫరెంట్ ఒపీనియన్ నాది. సో ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో యూపీఎస్సీ హ్యాస్ నెవర్ డిస్క్లోజ్ దట్ ఒక పర్సనే మన పేపర్ కరెక్షన్ చేస్తారని చెప్పి. సో డిడ్ ఇట్ డిస్క్లోజ్ ఎనీ టైమ్? నో. సో ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్, సో నాట్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ తర్వాత క్యారీ అని అవుతుందా, లేకపోతే వాళ్ళు ఏమో నేనే కానీ ఎగ్జామ్ అయితే నేను లాస్ట్ క్వశ్చన్ నుంచి నేను కరెక్షన్ చేసుకొని వస్తాను. ఓకే, సో ఇట్స్ నాట్ ఆల్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్ కదా. సో బెటర్ నాట్ టు థింక్ అబౌట్ ఇట్. ఓకే, ఇట్స్ నాట్ ఇన్ అవర్ హ్యాండ్స్. సెకండ్, అబౌట్ ది ఎస్ఏ, ఎస్ ముందే మనం ఒక స్ట్రక్చర్ పెట్టుకుని ఉంటే చాలా బెటర్. లైక్ అంటే నేను ఇలాంటి ఫిలసాఫికల్ టింజ్ ఉన్న క్వశ్చన్ వస్తే నేను లేయర్స్ వైజ్ రాస్తాను. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇండివిజువల్, సొసైటీ, ఫ్యామిలీ, ఈ పర్స్పెక్టివ్లో రాస్తాను. ఆర్ ఎల్స్ నేను అనుకున్నాను ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కొంచెం బాగా నేను రాసేది వస్తే నేను పెస్టల్ అప్రోచ్ పెడతాను దాంట్లో అని అనుకున్నా. సో ఫస్ట్ అనెక్డోట్ ఫాలోడ్ బై ద పొలిటికల్, ఎకనామికల్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ ది మనం పెట్టుకునే ఒక టెంప్లెట్ ఏదైతే ఉంటుందో అది నేను రాద్దాం అనుకున్నాను. దాని తర్వాత కంక్లూడింగ్ విత్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ. సో వీఆర్ అప్లయింగ్ ఫర్ అన్ అడ్మినిస్ట్రేటర్ పోస్ట్ కాబట్టి సో కొంచెం అడ్మినిస్ట్రేటర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో రాసి లాస్ట్లో సమ్మరీ రాసి ఫ్యూచరిస్టిక్గా ఎండ్ చేద్దాం అనుకున్నాను. అండ్ సెకండ్ కూడా మళ్ళీ పెస్టల్ అప్రోచ్ రాసామనుకోండి కొంచెం మోనోటోనీ ఉండే అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ సేమ్ ఎగ్జామ్లో కరెక్షన్ చేస్తే. లేదు చేయలేదు అనుకోండి ఉండదు అది కూడా. సో ఇప్పుడు కొన్నిసార్లు మనం రాసే ఫిలసాఫికల్ ఎస్సే బాగా వచ్చు అనుకోండి,
మనం ఫస్ట్ పెస్టల్ అప్రోచ్లో రాసుంటాం, పొలిటికల్ ఎకనామికల్ సోషల్ డైమెన్షన్స్లో ఫస్ట్ ఎస్సే రాసి సెకండ్ ఎస్సే కూడా మనకు వచ్చింది ఆ లేయర్స్లో కాకుండా మనం సేమ్ పొలిటికల్ ఎకనామికల్ మంచి పాయింట్స్ పడ్డాయి అనుకోండి, వీ హ్యావ్ టు రైట్ కదా దాన్ని. సో డోంట్ ప్లే ఫర్ ఎక్స్ట్రాడినరీ దట్ యూ వాంట్ టు గెట్ 140 or 150 ఇన్ ద ఎస్సే, రాదర్ దెన్ డూ సింపుల్ థింగ్స్ అండ్ గెట్ వెరీ సేఫ్ స్కోర్. మీకు వచ్చిందే అందరూ ఇప్పుడు నేను రాసిన ఎస్సే నాకు తెలిసి కొన్ని వేల మంది రాసుంటారు, ఈ మినిమం ఒక 4,000 to 5,000 మెంబర్స్ మినిమం రాసుంటారు నేను రాసిన ఎస్సే. బట్ నేనేం చేయాలి, నాకు మిగతా రావు. సో నేను సేఫ్ స్కోర్ చేశాను, కొన్ని మల్టిపుల్ డైమెన్షన్స్ నేను తీసుకోలేకపోయాను కాబట్టి నాకు అదే స్కోర్లో కూడా రిఫ్లెక్ట్ అయింది. ఐ గాట్ 110. బట్ డివాస్టేట్ అవ్వలేదు కదా కంప్లీట్గా, మొత్తం ఒక డిజాస్టర్ లాగా అయిపోయి 80sలోనో 70sలోనో ఐ డెంట్ గెట్. సో మై స్ట్రాటజీ వాజ్ లైక్ టు గెట్ ది సేఫెస్ట్ స్కోర్ ఇన్ ఎవ్రీ పేపర్. అందుకే మేబీ అన్నీ నాకు ఎక్కడ టాప్ రాలేదు. సో అన్నీ అబవ్ యావరేజ్ వచ్చేసరికి ఇట్లా అయ్యిందనమాట. దట్ ఈస్ ద ఓన్లీ థింగ్ విచ్ ఐ ఫాలోడ్. సార్ ఇంకోటి, ఇప్పుడు టాపర్స్ అందరూ లక్ష్మీకాంత్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బుక్ని ఒక 10 times 12 times రివిజన్ చేశారని చెప్తారు. సో ఇక్కడ టోటల్ బుక్ని 10 times 12 times రివిజన్ చేస్తారా, లేకపోతే కాన్సన్ట్రేటెడ్ నోట్స్ని రివిజన్ చేస్తారా? ఎందుకంటే అంత లార్జ్ బుక్ని 10 to 12 times రివిజన్ చేయడం అంటే ఎగ్జాస్టింగ్ ఉంటుంది కదా. చాలా బ్లఫింగ్ అండి అది. ఎవరు 10 to 15 times ఎవరు చదవడు బేసికల్లీ. ఇప్పుడు ప్రెసిడెంట్ ఉంది, ఫస్ట్ టైం చదివినప్పుడు మనం ఏం చదువుతాం, ప్రెసిడెంట్ గురించి చదువుతాం, ఆర్టికల్స్ చదువుతాం, ఇంకేదో ప్రొవిజన్స్ చదువుతాము, ఇలాంటివి చదువుతాం. సో వాట్ ఈస్ ద రిలేషన్ బిట్వీన్ ప్రైమ్ మినిస్టర్ అండ్ ప్రెసిడెంట్, ఈ యొక్క పార్డానింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్, లేకపోతే బిల్స్, ఇవన్నీ చదువుతాం, వీటోస్. నెక్స్ట్ టైం మనం ఇవి ఒకసారి చదివిన తర్వాత విల్ బీ కాన్సన్ట్రేటింగ్ ఆన్ ది ప్రిలిమ్స్, ప్రివైక్యూస్ ఆర్ ది మెయిన్స్. సో మనకి మెయిన్ ఏరియాస్ ఏమి ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేస్తాం. సో పార్డనింగ్ పవర్స్ ఆఫ్ ప్రెసిడెంట్ అడుగుతున్నాడా, లేదంటే ఎగ్జిక్యూటివ్ పవర్స్ ఆఫ్ ది ప్రెసిడెంట్ అడుగుతున్నాడా, లేకపోతే ఎలక్షన్స్ గురించి అడుగుతున్నాడా అనేది అనుకొని మనం అక్కడ క్వశ్చన్ మార్క్ చేసుకుంటాం కదా. నెక్స్ట్ టైం చదివినప్పుడు అది మాత్రమే చదువుతాం. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఇఫ్ యూఆర్ రీడింగ్ లక్ష్మీకాంత్ ఫర్ 2 to 3 times ఇనిషియల్లీ, యూ విల్ రిమెంబర్ దిస్ స్టఫ్. చాలా సింపుల్ లాంగ్వేజ్లో ఉంటుంది కదా లక్ష్మీకాంత్, ఇట్స్ నాట్ వెరీ కాంప్లికేటెడ్. సో ఐ థింక్ నీ నాట్ రివైజ్ ఫర్ 10 to 12 times. నేనైతే చేయలేదు, చేసిన వాళ్ళు చాలామంది ఉంటారు మేబీ అక్రాస్ ది అటెంప్ట్స్, కానీ ఒక్క అటెంప్ట్కి అయితే ఐ డోంట్ థింక్ సో పీపుల్ విల్ రివైజ్ 10 to 12 times. యా సార్ ఇంకో క్వశ్చన్, ఇప్పుడు మెయిన్స్లో అస్సలు అంటే ఒక క్వశ్చన్ గురించి మనకు రాని క్వశ్చన్ వచ్చింది, ఇప్పుడు దాని అప్రోచ్ ఎలా ఉంటుంది? నేనేం చేసానంటే, దీనికి ఇట్స్ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్ కదా, నేను ఇంతవరకు అడగలేదు. సో ఇప్పుడు కొంచెం కొత్తగా ఇన్వైట్ చేయాలి ఎలా చెప్పాలనేది ఒక ఎగ్జాంపుల్తో. ఇప్పుడు అసలు మనకి తెలియని టాపిక్ వచ్చింది అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ క్వశ్చన్ లైక్ నటూఫియన్ కల్చర్, అంతవరకు ఎప్పుడు వినలేదు నేను దాన్ని. యాక్చువల్లీ ఇలాంటి ఆర్కియాలజీ ఏమవుతుందంటే, మనకి ఆ పీరియడ్ ఏదైతే మనకి తెలుస్తుందో దాన్ని బట్టి టూల్, టెక్నాలజీ ఇవన్నీ కూడా రాసేయచ్చు. నటూఫియన్ కల్చర్ గురించి అసలు తెలియనప్పుడు నేను ఇఫ్ యు ఆర్ రైటింగ్ సంథింగ్ బ్లండర్, ఐ థింక్ ఇంకా మనం ఏం చేయలేం. దాని తర్వాత మనకి మేబీ మీరు అన్నట్టు ఒకవేళ ఒక్కడే కరెక్షన్ చేస్తే తర్వాత ఇంపాక్ట్ పడవచ్చు, అన్నిటికీ బ్లఫ్ చేస్తున్నారు కదా అని. సో అస్సలు తెలియని క్వశ్చన్, ఒక్క కీ టర్మ్ కూడా నాకు దానిలో తెలియదు, ఒక కల్చర్. సో నటూఫియన్ కల్చర్ అంటే కల్చర్ ఇంకా ఈబీ టైలర్ డెఫినేషన్ రాశాను అనుకోండి, ఏం చేయలేం మనం. ఓకే, కానీ మనకి ఎగ్జాక్ట్గా తెలియనప్పుడు ఐ థింక్ మనం వదిలేయడమే బెస్ట్ అని నేను అనుకుంటాను. ఓకే, కానీ ఒక కీవర్డ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జిఎస్లో ఒక రీజనలిజం అనో, లేదంటే కమ్యూనలిజం అనో, సొసైటీలో ఇంకేదో పాలిటీ గురించి ఎక్కడో చోట ఒక చిన్న కీవర్డ్ అన్న తెలిసి ఉంటుంది మనకి. సో దాన్ని నాకు తెలిసి మన మదర్ టంగ్లోకి కానీ మనము అనువదించుకుంటే, మన తెలుగులోకి కానీ మనం అనువదించుకుంటే అయిపోతుందని అనిపిస్తుంది నాకు. సో అలాంటి క్వశ్చన్స్ని ఫిల్ ద పేపర్, డు నాట్ వెస్ట్ ఇన్ సో మచ్ ఆఫ్ టైమ్ ఫర్ సచ్ క్వశ్చన్స్. రిమైనింగ్ మంచి బాగా రాస్తే ఇది కొంచెం అటు ఇటు రాస్తే అట్లీస్ట్ ఒక 1.5 2 marks అయినా పడే అవకాశం ఉంటుంది అనమాట. దట్స్ ఆల్. Good afternoon all. Thank you Sosin Ma'am for providing this opportunity, and heartily congratulations to all the toppers. My question is to Burhan sir. Sir, for this exam we have to prepare for 1 year long current affairs. How will be able to revise that 1 year current affairs, sir? And my next question is also to Pavandatha sir after that. Thank you. Regarding the current affairs part, it is different for different stages, like for prelims, mains, and the interview part. So it will be based on that. Like if we are appearing for the prelims, so current affairs will be like that only, like factual things and what has been asked in the previous years. In the mains part, there's some other nature of current affairs, and in the interview, it is since after the declaration of the results, and we have a set period of time. So that will be that should be done in the latter part.
So for the first two parts, while we are preparing for prelims and mains integrated, because all of you do in an integrated way, so we have to see and look for that part also, like that part only, that how to judge the topic, that which question can be asked from that specific current affairs. And it is not necessary that we make notes of every and each and every topic, because that will be cumbersome. So what I'm doing is, sir, like I'm reading the basic Hindu paper daily, and I'm revising my magazines. Is that enough for the thing, or should I do notes also for things which are not included in the vision, like magazines which I'm following? I would rather take a safe route, that nothing is sufficient in UPSC. No one can claim that. So I'd also take your pardon in that perspective. But we can do the maximum that what can be done, reading Hindu or any good newspaper, Indian Express or something else, and revising that any compilation. That is a good thing. And we cannot do, I think, more than that. We have other things also. Thank you so much, sir. Sir, my question to Pavan Datta sir is, sir, we have like more months for our mains next year. So what should be a timetable, sir, for anthro specifically? Like Anthro. Yes, sir. Like when should we write our mocks? When should we stop that optional and start a prelims thing? So you're writing mains of 2024. Yes. Before even writing prelims. Sorry, 2024. 2023, sir. Sorry. Okay. So 2023. Yes. Yes. So now you are asking కదా 2023కి మేము ఆంథ్రోపాలజీ ఎలా చదవాలి ఎగ్జామ్కి అంతేనా? ఎలాగా మనం రివైజ్ చేసుకోవాలి, ఎప్పుడు అసలు ఎలా అంటే మాక్స్ ఎప్పుడు రాయాలి, లైక్ ఆఫ్టర్ గెటింగ్ ది ఫుల్ ఐడియా ఆర్ వెన్ వి కంప్లీట్ ఆ బేసిక్ ప్రిపరేషన్ మనం మాక్స్కి వెళ్ళొచ్చా ఎలాగా? So you have your own notes? No, your own notes. No. So okay, fine. So మీరు ఇచ్చిన చాలా ఇన్ఫర్మేషన్తో I will tell you one thing. So again, the timetable is very, very personalized. Okay. So optionalకి మీరు ఎంత టైం పెట్టాలనుకుంటున్నారో దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. బట్ ఆప్షనల్ ఈజ్ ఎ కింగ్ మేకర్. ఓకే, డెఫినెట్గా. అండ్ యూ గెట్ అరౌండ్ 280-285 ఆంథ్రోపాలజీలో వస్తే యూ విల్ బీ డెఫినెట్లీ ఇన్ సర్వీస్ ప్రొవైడెడ్ దట్ యూ రైట్ అదర్ పేపర్స్ వెరీ డీసెంట్లీ. ఓకే, సో ఆంథ్రోకి వచ్చేసరికి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ యూ హ్యావ్ టు గెట్ యువర్ బేసిక్స్ రైట్. బేసిక్స్ ఎక్కడ ఉంటాయి సార్ అంటే ఫస్ట్ 1.1, 1.2, 1.3 బేసిక్స్ కాదు. ఓకే, వాట్ ఈజ్ ఆంథ్రోపాలజీ, అది సోషల్ సైన్సా, హ్యుమానిటీస్, అట్లాంటివి కాదు. మెయిన్ basic crux of anthropology lies in anthropological theories. Okay, right from classical evolutionism to the postmodernism in anthropology, you have to master. అక్కడ చదివిన తర్వాత దాన్ని మాస్టర్ చేస్తే మనం యుల్ బీ ఈజీలీ రైటింగ్ అబౌట్ ది మ్యారేజ్, ఫ్యామిలీ, కిన్షిప్, అవి ఎలా ఎవల్యూషన్ అయ్యాయి, ఫంక్షనిజం స్కూల్ ఆఫ్ థాట్ ఆఫ్ ఫ్యామిలీ. సో వాట్ ఈస్ సింబాలిజం ఆఫ్ ఫ్యామిలీ, ఇవన్నీ కూడా యూ కెన్ ఈజీలీ రైట్. అండ్ ట్రస్ట్ మీ, ఇఫ్ యూ హ్యావింగ్ ద క్లాస్ నోట్స్ ఆఫ్ మ్యామ్, దాంట్లో క్లియర్లీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఐ కెన్ స్టిల్ రిమెంబర్ క్లిఫర్డ్ గిడ్స్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ ది కాక్ ఫైట్స్ కదా జరుగుతుంటాయి అక్కడ. సో ఆల్ దీస్ యూ కెన్ హ్యాపీలీ డూ, యూ కెన్ ఇంటర్లింక్ ఎవ్రీథింగ్. సో అండ్ ఆల్సో క్లిఫర్డ్ గిడ్స్ స్టడీ ఆఫ్ రిలీజన్ ఇన్ ది ఐలాండ్స్. సో ఐ కెన్ స్టిల్ రిమెంబర్ మేడం మెన్షనింగ్ అబౌట్ ది క్రాస్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ కెన్ స్టిల్ రిమెంబర్. సో యూ హ్యావ్ టు మాస్టర్ దోస్ థియరీస్ అండ్ యూ కెన్ యూజ్ ఇట్ ఎనీవేర్. దే ఆర్ వెరీ డైనమిక్. ఓకే, అండ్ మేడం చెప్తున్నారన్నమాట అప్పుడు. సో ఇప్పుడు రీసెంట్లీ నేను డాక్టర్ కాబట్టి నాకు ఎగ్జాంపుల్ బాగా గుర్తుంది. సో ముందు బాగా నేచర్, ఆయుర్వేద అవి యూజ్ చేసేవాళ్ళము. ఇప్పుడంతా మోడర్న్ మెడిసిన్ వచ్చింది. అగైన్ ద ట్రెండ్ ఈ షిఫ్టింగ్. ఇట్ సేస్ ది పారాబోలిక్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ న్యూ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ స్కూల్ ఆఫ్ థాట్. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ ఇంటర్లింక్డ్ ఇన్ ఆంథ్రోపాలజీ. సో మన ఆంథ్రోపాలజీలో ప్రతి టాపిక్ డిఫరెంట్ అని అనుకోవాల్సిన అవసరం లేదు. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దట్ కొంచెం 9.1 అంటే ఈ జెనెటిక్స్ ఈ పార్ట్ అంతా కూడా కొంచెం డిఫరెంట్గా ఉంటుంది. నాకేంటంటే బీయింగ్ ఏ డాక్టర్ నాకు కొంచెం ఈజీగా అర్థమైపోయాయి ఈ జెనెటిక్స్ కాన్సెప్ట్స్ కానీ, క్రోమోజోమ్ లాబరేషన్స్ కానివ్వచ్చు, అప్ టు ఆంథ్రోపాలజికల్ అప్లికేషన్స్ వరకు కూడా నాకు కొంచెం ఈజీ అయిపోయింది. సో నేను వాటి మీద ఐ హ్యావ్ గాన్ త్రూ ఓన్లీ వివేక్ భాస్మే అండ్ మ్యామ్స్ నోట్స్ కొంత పార్ట్. ఎందుకంటే నేను అవి అబరేషన్స్ అవన్నీ కూడా నాకు తెలుసు, నేను నా ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచి రాస్తున్నాను నేను అవన్నీ. సో ఎంతవరకు కావాలో అంతవరకు తీసుకొని మొత్తం వివేక్ భాస్ మీద రిలే అయ్యాను. సో యూ హ్యావ్ టు ఐడెంటిఫై యువర్ స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెస్. అగైన్ మై వీక్నెస్ ఈజ్ ఎ బిట్ సోషల్ కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీ ఇన్ పేపర్ 1 అప్పుడు. సో నేను మేడం నోట్స్ చాలా ఎగ్జాస్టివ్గా ఉంటుంది సోషల్ కల్చరల్ ఆంథ్రోపాలజీలో. సో యూ కెన్ టేక్ ఇన్ వాట్ ఎవర్ రిక్వైర్డ్ ద కేస్ స్టడీస్ అండ్ దాంట్లో నుంచి తీసుకొని రాసుకోవచ్చు హ్యాపీగా. సో అలా చేసుకోండి, లైక్ బీ వెరీ స్మార్ట్ అండ్ ఐడెంటిఫై యువర్ స్ట్రెంగ్స్. పేపర్ 1 పేపర్ 2? ఫర్ మీ పేపర్ 1. సో పేపర్ 1 ఎక్కువ చేసి అయిపోయింది. పేపర్ 2 నేను ఇందాక చెప్పినట్టు పేపర్ 2 కొంచెం ఎక్కువ టైం పెట్టాను, బట్ స్టిల్ ఇట్ నాట్ వర్క్అవుట్ బికాస్ నాకు రాని క్వశ్చన్స్ దానిలో వచ్చాయి. ఐ హ్యాడ్ టు మేనేజ్ సంథింగ్. ఓకే,
సో బ్యాలెన్స్ బోత్ ద థింగ్స్ ఇన్ ఆంథ్రపాలజీ బేసికల్లీ. యూ కీప్ మనకి 4 డివిజన్స్ ఉన్నాయి ఆంథ్రపాలజీలో స్లాబ్. సో సోషల్ కల్చర్, లింగ్విస్టిక్, ఆర్కియలాజికల్ అండ్ బయాలజికల్ ఆంథ్రపాలజీస్. దాంట్లో నా స్ట్రెంత్ ఏంటంటే ఆర్కియలాజికల్ ఆంథ్రపాలజీ అండ్ ఫిజికల్ ఆంథ్రపాలజీ మెయిన్. ఓకే, ఆర్కియలాజీ ఐఎమ్ వెరీ స్ట్రాంగ్. అందుకే నేను ఏం చేశాను, ఆర్కియలాజీ ప్రజెంటేషన్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ పెట్టి మిగతా వాటికి కంటెంట్ మీద ఫోకస్ పెట్టాను అనమాట. విత్ ఇన్ దోస్ 3 months నేను చదివింది కూడా 3 months. ఐఎమ్ నాట్ బ్లఫింగ్ గైస్. బికాజ్ నాకు ఆ కోవిడ్ బ్రేక్ వచ్చిన తర్వాత జనవరిలో స్టార్ట్ చేసినప్పుడు ఎక్స్క్లూజివ్గా ప్రిలిమ్స్కి చేశాను. మెయిన్స్కి ఐ హ్యాడ్ టు స్లాగ్ ఇంకా. సో మేడం ఒకటి అన్నారనమాట, మేడం నేను స్టార్టింగ్లో మనకు కొంచెం ఆత్రలు ఉంటాయి కదా మనకి, వచ్చినప్పుడు మేడం నేను పీనాథ్ చదువుతాను, అది చదువుతాను, ఇది చదివి వస్తాను మేడం ముందే అని చెప్పాను. మేడం బాబు నువ్వు అంత ఎగ్జైట్ కావద్దు, చెప్పేది నేను ఆంథ్రపాలజీ తీసుకున్న తర్వాత ఒక అట్లా చదివేసి స్టార్ట్ చేసి కంప్లీట్ చేసి వదిలే అని చెప్పారు, ఒక థంప్ అలా. సో నేను అదే ఫాలో అయ్యాను. ఐ థింక్ కొంచెం వర్కౌట్ అయ్యింది ఇది అనమాట. సో టేక్ దాట్, కొంచెం నా ఎక్స్పీరియన్స్ నీకు హెల్ప్ అవుతుందని అనుకుంటున్నాను. థ్యాంక్ యూ. పవన్ సార్, ఇప్పుడు నేను స్టార్టింగ్ ఆన్సర్స్ ఒకసారి నార్మల్గా ఆన్సర్స్ స్టార్ట్ చేసినప్పుడు పాయింట్స్లో రాసేవాడిని. తర్వాత మాకు వచ్చిన హిస్టరీ సార్ వచ్చి పారా ఈజ్ ద రైట్ థింగ్ టు డూ అని చెప్పారు. పారా స్టార్ట్ చేసిన తర్వాత టైం కన్జంప్షన్ ఎక్కువ అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ అప్రోచ్ టు రైట్ ద ఆన్సర్? ఈజ్ ఇట్ పారా ఆర్ ద పాయింట్స్ థింగ్? ఓకే, ఆయన ఎవరో చెప్పిన వాళ్ళు ఎవరైతే ఉన్నారో ఎక్కువ రోజులు నువ్వు అక్కడ కోచింగ్ తీసుకుని అనుకుంటారు, అందుకని చెప్పుంటారు ఆ పాయింట్. సో సీ గైస్, ఐఎమ్ వెరీ బ్రూటల్ హానెస్ట్ అబౌట్ దిస్. పారాగ్రాఫ్స్ ఇప్పుడు మనం చూసాం అనుకోండి, మనమే కరెక్షన్ చేస్తున్నాం పేపర్స్. పారాగ్రాఫ్ నచ్చుతుందా, పాయింట్స్ నచ్చుతుందా? పాయింట్స్ ఆబ్వియస్లీ. సో మీ దగ్గర ఆన్సర్ ఉంది. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే ఇప్పుడు మనకి మార్క్స్ అవార్డ్ చేయాలన్నా కూడా అది మనం కొన్ని ఇన్సిగ్నిఫికెంట్ పాయింట్స్ రాసినా కూడా మనకి ఏమనిపిస్తుంది, అరే వీడియో ఒక 10 పాయింట్లు రాసేట్లు ఒక 4 మార్కులను వేద్దాం అనిపిస్తుంది లేదా? సో ద సేమ్ థింగ్ అప్లై. అదే చెప్తున్నాను కదా, ఇట్స్ ఆల్మోస్ట్ లైక్ బోర్డ్ ఎగ్జామ్, కొంచెం డైవర్సిఫైడ్ ఆన్సర్స్ రాయాల్సి ఉంటుంది అంతే. సో వాట్ ఎవర్ ద క్వశ్చన్ విచ్ ఈస్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఆస్క్డ్ in UPSC GS any papers to that extent, you can write in points. So you keep that heading, write in points, and you keep that heading and continue whatever you want to do. So paragraphs could eppudu rayachu ante rayachu when you are not having content to fill the paper. లాస్ట్లో నేను కూడా అప్పుడప్పుడు రాసేవాడిని. కాన్స్టిట్యూషన్ మీద ఏమైనా క్వశ్చన్స్ వస్తే ఎక్కువ ఫిల్ అయ్యేది కాదు పేపర్, 3 pages. నేను లాస్ట్లో డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ గారు ఫిలాసఫీ రాసేవాడిని ఆఫ్ కాన్స్టిట్యూషన్, అది పారాగ్రాఫ్లో ఉండేది విచ్ ఈస్ నాట్ బీయింగ్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ ఆస్క్డ్. బట్ ఐ సజెస్ట్ యూ టు గో ఫర్ పాయింట్స్. Okay, that is my personal opinion. And do you ever write in points? So points most probably. See, ఇంకోటి ఏంటంటే మొన్న వచ్చిన ఫిలిమ్స్ పేపర్లో కరెంట్ అఫైర్స్ నుంచి చాలా తక్కువ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. సో నాకు నార్మల్గా న్యూస్ పేపర్ చదవడం అంటే కొంచెం టైరింగ్ ఉంటుంది. ఓకే, సో ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ద రైట్ అప్రోచ్? సో నాకు లాస్ట్లో వచ్చి ఇది కంపైలేషన్స్ ఉంటాయి కదా, ఇవి ఎఫెక్టివ్గా అనిపిస్తాయి నాకు నార్మల్గా. ఐ హ్యావ్ ఓకేయిష్ ఇంగ్లీష్, సో ఇంగ్లీష్ కొంచెం బాగానే రాయగలను మాట్లాడడం కంటే. ఓకే, సో వాట్ ఈస్ ద రైట్ అప్రోచ్? సో న్యూస్ పేపర్ చదవాల్సిందేనా, లేకపోతే ఇంగ్లీష్ అంటే న్యూస్ పేపర్ అంటే నాకు ఎక్కడ చెప్పారంటే, ఇప్పుడు ఎడిటోరియల్స్ ఉంటాయి కదా, న్యూస్ పేపర్ చదవడం వల్ల ఎడిటోరియల్స్ చదువుతాం కాబట్టి మన ఇంగ్లీష్ అనేది రాసేటప్పుడు కొంచెం కరెక్ట్గా పాయింట్ వచ్చేస్తుంది అని చెప్పారు. అది మెయిన్ యూజ్ ఆఫ్ న్యూస్ పేపర్ అని చెప్పారు. ఓకే, సో కంపైలేషన్ మంచిదా లేకపోతే న్యూస్ పేపర్ చదవాల్సిందేనా? ఓకే, సి నేను ఐఎమ్ నాట్ ది రైట్ క్యాండిడేట్ టు టెల్ అబౌట్ దిస్ బికాస్ నేను న్యూస్ పేపర్ చదవలేదు ప్రిలిమ్స్కి మెయిన్స్కి. సో ఇట్ వాస్ ఎ బ్లండర్ ఆన్ మై పార్ట్ బికాస్ ఐ డి నాట్ బిల్డ్ పర్స్పెక్టివ్ టువర్డ్స్ ఇష్యూస్. ఫర్ ఇంటర్వ్యూకి నేను అది చేశాను. ఓకే, కానీ సి యూపీఎస్సీ అదే చెప్తున్నాను కదా, హౌ డూ యూ టేక్ అబౌట్ దిస్ ఎగ్జామ్ అనేది ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో నేనేమనుకున్నాను, నాకు యూపీఎస్సీ అంటే నేను ఏదో చదివేసి నేను జ్ఞానం పొందేసి రాయాలని నేను అనుకోలేదు. ఓకే, ఐ గాట్ ద డిమాండ్ ఆఫ్ యూపీఎస్సీ. క్వశ్చన్కి ఆన్సర్ రాయాలి, ఈ విధంగా రాయాలని నాకు ఎప్పుడైతే తెలిసిందో నేను ఆ విధంగానే ప్రిపేర్ అయ్యాను, ఆ విధంగానే ఎగ్జిక్యూట్ చేశాను. సో ఐ గాట్ ద రిజల్ట్. సో ఐ డి నాట్ మేక్ అన్ ఎఫర్ట్ టు బిల్డ్ ది పర్స్పెక్టివ్ ఇన్ మీ. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us టేక్ some sensitive issues like communal issues ఏమైనా ఉన్నాయనుకోండి, ఐ డి నాట్ హ్యావ్ లాట్ ఆఫ్ పర్స్పెక్టివ్ టువర్డ్స్ ఇట్. ఓకే, నేనేమనుకున్నాను, 4 ప్రోస్ కమ్యూనిజం ఉంటే ఏంటి, ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, దాని యొక్క ప్రోస్ ఏంటి, ఎలా ఛాలెంజెస్ చేయాలి, ఇంటర్నల్ సెక్యూరిటీ ఇష్యూస్ ఏంటి. సో మై మెయిన్స్ వాజ్ రివాల్వింగ్ అరౌండ్ ఓన్లీ దీస్ ఎలిమెంట్స్. But coming to the interview, it's completely different. So maybe I am not the right person to tell whether you have to deal with the current affairs compilations or the newspaper, because I haven't studied newspaper for that. But compilation ko vachesariki, I'll tell you, for prelims I followed Sunya IAS magazine compilation.
బికాస్ ప్రిలిమ్స్ కొంచెం ఎగ్జాస్టివ్గా కవర్ చేస్తారని అనిపించింది నాకు. సో నేను దానికి ఫాలో అయ్యాను అండ్ ఇట్ బెనిఫిటెడ్ మీ. అండ్ రిగార్డింగ్ మెయిన్స్ ఐ ఫాలోడ్ ఓన్లీ మెయిన్స్ 365 మ్యాగజైన్ ఆఫ్ విజన్ ఐఎస్, దట్స్ ఆల్. అది చదువుకున్నాను. దాంట్లోనే ఎనామస్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్యాక్ట్స్ ఉంటుంది, ఎనామస్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోస్ ఉంటుంది, కాన్స్ ఉంటుంది, లాస్ట్లో వే ఫార్వర్డ్ ఛాలెంజెస్ ఉంటుంది, వే ఫార్వర్డ్స్ కూడా ఇస్తారు. సో ఐఎమ్ నాట్ ప్రమోటింగ్, బట్ యూ కెన్ టేక్ ఎనీ కంపైలేషన్ టు దట్ మ్యాటర్. I followed mains 365 and so might be they have read newspapers, I don't know, so you can ask. You read newspapers? I didn't understand the question. So, like for me, I enjoyed reading newspapers because it helps us keep updated, right? Hello. So even though the question won't come, but you will get an understanding. Okay, these things are going on in the country or across the world. So it's up to you. Like if you have less, you can go for monthly compilations as well. Even I read monthly compilations. Like every day, I used to read a newspaper, and I took the Vision IAS monthly current affairs magazine. I read in a PDF. I didn't take any printout. So they are useful because whatever you read in the newspaper every day, I didn't make notes, but most of the things were present there in the monthly current affairs magazine. So it would be helpful. Hi, ma'am. Hi, Hello. this is Abhi. So for 2024 attempt, how many months current affairs should be considered? 2024 attempt. You want to answer? In the context of current affairs, UPSC asked contemporary affairs. So because last year the Ukraine-Russia war was in news, but it was not asked in the last year. It was asked this year. So we have to be aware of the issues. We cannot rely on this month or that month. So that is a very tricky thing. Say that to read 3 years. Someone says, I'm not saying. But so it will be like, how can we cover that much? So it should be that we must be aware of the things. Not all the time they go into the very in depth. So they are most of the times like if you have a decent knowledge of the topic, then you will be able to mark the answer correct. That's suggesting because it is not strictly 1 year. If you can analyze the paper of any year, like last 2-3 years, so that is the personal call one should take. Thank you. Sakshi, ma'am. You said about your journey, but you didn't said about how helpful was Sosin Academy. Okay. Apologies. Sorry, ma'am. Like Yeah, Sosin ma'am actually helped me a lot because I took online classes from Sosin ma'am, and the way she explained topic was very interesting and which helped me gain interest in the subject. Especially as Pawan was saying, the anthropological thought, Unit 6 chapter paper 1 is very very important, which forms the basis of anthropology, which actually ma'am took a lot of time, but it's still like I still remember each and every lecture. So Sosin ma'am has a lot of contribution in my selection. Thank you. That's just Sorry, ma'am. సో టు కంటిన్యూ దిస్ ఓకే, నేను చెప్తున్నాను కదా ఆంథ్రపాలజికల్ థాట్ అని చెప్పి. మేడం వాస్ టెల్లింగ్కి అప్పుడు చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఎన్రోల్ అయ్యారు కదా మాతో పాటు. దే ఆర్ వెరీ రిలక్టెంట్ టు లిజన్ టు ఆంథ్రపాలజికల్ థియరీస్ ఇట్ సిమ్స్ ఇనీషియల్లీ. ఆంథ్రపాలజికల్ థియరీస్ ఏం చేస్తామని చెప్పి చాలామంది చదవరు. కానీ చాలామందికి తెలియదు ఏంటంటే ఆంథ్రపాలజికల్ థియరీస్ ఏ మెయిన్ ఇంపార్టెంట్, దట్ యూ కెన్ లింక్ ఇట్ టు సొసైటీ ఆల్సో ఆఫ్ పేపర్ 2. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెటస్ టేక్ పురుషార్థాస్, ఓకే, లేదా ఇంకేదో స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ వర్ణ సిస్టమ్, లేదంటే ఇంకా వాట్ ఎవర్ యూ టేక్ ఇన్ పేపర్ 2, Indian society, NMS complex, whatever it is, sacred complex. You can link with, so whatever the things are there mentioned in paper 2, you can always link with the R.C. Brown's social structure, the concept of social structure of R.C. Brown. So ఏదైనా జరగచ్చు, but because of that, the societal continuity is existing in the Indian society as such. So for everything, anthropological theories are very, very important. So I feel that ఆ టైంలో మేడం అంత ఇంట్రెస్ట్ జనరేట్ చేయడం వల్లే సో ఐ వాజ్ ఏబుల్ టు లర్న్ ఆంథ్రపాలజీ వెరీ వెల్. అది మాత్రం ఖచ్చితంగా క్రెడిట్ గోస్ టు డెఫినెట్లీ మేడం. ఐఎమ్ నాట్ ఏదో బ్లఫ్ చేసి ప్రమోట్ చేయట్లేదు, బట్ యా ఐఎమ్ రియలీ రియలీ బెనిఫిటెడ్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ పవన్ సార్,
Yes, bro. టాపర్స్ అందరూ ప్రిలిమ్స్లో రైట్ అప్రోచ్ ఏంటంటే Mm. ఫస్ట్ మొత్తం వచ్చిన క్వశ్చన్స్ ఫస్ట్ రౌండ్, తర్వాత మైల్డ్గా వచ్చిన క్వశ్చన్స్, తర్వాత ఐడియా లేని క్వశ్చన్స్ ఈ ఈ ఫామ్లలో వెళ్తారు. సో మనం మెయిన్స్కి వచ్చినప్పుడు ఫస్ట్ మనం అన్నీ చాలా బాగా వచ్చిన క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేస్తే టైం కన్జంప్షన్ అవ్వదా అంటే రైట్ అప్రోచ్ అయింది మెయిన్స్లో క్వశ్చన్ అటెంప్ట్ చేయడానికి. సో యా, ఇది కూడా కరెక్టే. ప్రిలిమ్స్కి మనం చాలా ఐటరేషన్స్ వెళ్తూ ఉంటాము, మెయిన్స్కి వచ్చేసరికి అంత టైం ఉండదు ఫర్ షూర్, అది మాత్రం పక్కా. కానీ ఒకసారి మనం క్వశ్చన్స్ చూస్తాం కదా, మనకి క్వశ్చన్ పేపర్ ఇస్తారు కదా. మా ఫస్ట్ నీకు ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ చెప్తాను. జిఎస్ పేపర్ 2లో ఏమైందంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వాజ్ ఎన్విరాన్మెంటల్ లాస్ అండ్ కేస్ లాస్ అండ్ కాన్స్టిట్యూషనలిజం. సో నాకు తెలియదు కేస్ లాస్. నేనేం చేశాను, ఫస్ట్ క్వశ్చన్ చూడగానే మనకి ఇది రాదురా అని చెప్పి నేను వేరే క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోయాను అనమాట. అండ్ ఐ డి నాట్ మేక్ ఎన్ ఎఫర్ట్ టు రీడ్ ఆల్ ది క్వశ్చన్స్ ఇనీషియల్లీ. అండ్ ఇఫ్ యూ రీడ్ ఇట్ టు టేక్ అరౌండ్ 7 minutes మంచిగా చదవడానికి, అట్లీస్ట్ 5 to 7 minutes ఒక క్వశ్చన్ ఎగిరిపోతుంది అందులోపు ఖచ్చితంగా. సో క్వశ్చన్ వెళ్తూ ఉంటే మధ్యలో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సెకండ్ క్వశ్చన్ వచ్చింది రాశారు అనుకుందాం, థర్డ్ క్వశ్చన్ రాలేదు, జస్ట్ స్కిప్ ఇట్ అండ్ గో టు ఫోర్త్ క్వశ్చన్ రైట్. అట్లా ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వస్తాయి అన్ని క్వశ్చన్స్ యూ కీప్ ఆన్ రైటింగ్ వితౌట్ ఈవెన్ థింకింగ్ ఆల్సో, లైక్ ఈ నెక్స్ట్ ఏం క్వశ్చన్ వస్తుంది, ముందు ఏం క్వశ్చన్ ఉందని. రాసిన తర్వాత కరెక్ట్ టైంకి 10.2 అండ్ 7.1 10.8 మనం కంప్లీట్ చేసిన తర్వాత 10 markers అండ్ 50 markersకి యూ విల్ గెట్ ది రిక్విజిట్ టైమ్ ఫర్ ద రిమైనింగ్ క్వశ్చన్స్ ఏవైతే మనం మిస్ చేసామో. దెన్ యూ give 1 or 2 minutes to decide which question should be attempted first then. I think that can be done. క్వశ్చన్ పేపర్ వచ్చిన ఆర్డర్లో అటెంప్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోవటమే. మనకు రాని క్వశ్చన్స్ని అన్ని మనకు వచ్చిన క్వశ్చన్స్ అయిపోయాక అటెంప్ట్ చేసుకోవాలి అంతే. యా, అది ఫస్ట్ మీరు 10 markers చేసి 15 చేస్తారా, 15 చేసి 10 చేస్తారా అనేది అగైన్ ఇట్స్ యువర్ విష్. Sir, I have a question to Burhan sir. Have you ever had a feeling like, am I able to clear the UPSC exam? A very tricky question, but is that it was the belief that I would be able to, but no one has the knowledge of unseen. So what is at my disposal is that I have to try, and I can try the best I can do. 2 of the times I got interview call, but not in the final list. So after each of that attempts, when I appeared at the interview, it was like, okay, I have to work a bit more. Because from at the face of it, it seems like, oh, it is a failure. But when you analyze yourself, your mark sheet and all, you see, okay, there is scope of improvement, and you know yourself the best. That I know that, okay, I haven't worked sufficiently in that part, in that specific topic, and that is the result which is showing in that. So improve in that part, in that areas, and that happens that it has gradually improved, and finally got selection. So there's no set rule, there's no guarantee, but still what is at our disposal is that we can give our full efforts. That is the only thing which we can do, and hope for the best. Continue to another question. You have attended many interviews. You have attended the interview twice, but not recommended. This time, how nervous were you, and how would you handle the pressure? This time, last time, I was expecting the result in the list. So it didn't happen. So this time I was very chill that, okay, the worst which can happen is that I've already faced that. So there was not much tension on my part this year. And I also didn't see the results. My brother called me at that day that, so it was in my pocket and it got ringed, like vibrated. So I thought like, okay, it is in positive. That's why I'm getting calls. So that's how I got to know the result. I didn't have the audacity to check the result myself, but still I was not that much nervous, because that is life. We must carry on and move forward with everything, failures or success. That's part of life. Sir, I have a question to Pavan Datta sir from online platform. Yes. How to score 300 plus in anthropology? ఇంతసేపు చెప్పింది ఎందుకు భయ్యా నేను? మార్క్స్ కోసం ఎయిమ్ చేస్తే 200 కూడా రావు. సో ప్లీజ్ డోంట్ ఎయిమ్ ఫర్ మార్క్స్ ఇన్ ఆంథ్రపాలజీ. జస్ట్ డూ యువర్ వర్క్. నిష్కామ కర్మ చేసి సిలబస్ కంప్లీట్ చేసామా, నోట్స్ ఉందా, లేకపోతే కేస్ స్టడీస్ ఏదో రాసామా, మంచిగా ప్రజెంట్ చేసామా, వదిలేసామా, ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి. చెప్తున్నాను కదా, నేను 290 ఇస్తాను నెక్స్ట్ ఇయర్ హైయెస్ట్ ఆంథ్రపాలజీకి. ఏం చేస్తారు? సో నథింగ్ లైక్ దట్. ఓకే, సో డోంట్ ఎయిమ్ ఫర్ ది మార్క్స్. Complete your syllabus, go to the exam, give your best,
leave the rest. That's all. And another question from the same person. Which books have you gone through to cover the complete syllabus of anthropology? The same standard books, as many toppers say. One is the Apala Mishra ma'am's notes, okay, Vivek Bhasme, Akshay Jain. And then I did not read much of standard books because standard books అన్నిటినీ కంపైలేషన్ చేసి ఇచ్చే క్లాస్ నోట్సే మన మేడం క్లాస్ నోట్స్. సో నేను అంతకన్నా బయటికి చదవలేదు. చదివినా కూడా ఎందుకో నాకు చాలా టీడీఎస్ అనిపించింది స్టార్టింగ్ ఎంబర్ అండ్ ఎంబర్ మొత్తం చదువుతుంటే. సో ఎంబర్ అండ్ ఎంబర్లో కొంత పార్ట్ ఆఫ్ ఆర్కియలాజికల్ ఆంథ్రపాలజీ కానీ లింగ్విస్టిక్ ఆంథ్రపాలజీ కానీ కొంచెం వరకు యూజ్ అవుతుంది. అండ్ రిమైనింగ్ చాలామంది మొత్తం బుక్స్ కొన్నా, డీకే భట్టాచార్య, నదీమ్ హసన్, ఎవ్రీథింగ్ ఐ బాట్, బట్ ఐ హ్యావెంట్ స్టడీడ్. ఓకే, నాకు అంత నెసెసిటీ అనిపించలేదు బికాస్ మ్యామ్స్ నోట్స్ ఈజ్ ది కల్మినేషన్ ఆఫ్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, ఐ క్లియర్లీ రిమెంబర్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ అప్పుడు మేడం కల్చరల్ మెటీరియలిజం గురించి చెప్తుంటే అప్పుడు షీ వాస్ టెల్లింగ్ అబౌట్ మార్విన్ హ్యారిస్, how she was reading about Marvin Harris books of cultural materialism. So I was really amused. Okay, oka faculty inta and oka cultural materialism is a 10 marker question or 15 marker question. Okay, so madam got influenced by the Marvin Harris and she started telling about Marvin Harris in a very excellent manner. So even I got influenced by Marvin Harris. So ఇంకా అంతకన్నా బియాండ్ వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదనిపించింది నాకు. సో ఐ ఫాలోడ్ మ్యామ్స్ నోట్స్. అపాలా మిశ్రా మ్యామ్ ఎందుకంటే దానిలో చాలా క్వశ్చన్స్ మనకి డయాగ్రామ్స్, వాల్యూ అడిషన్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రైమేట్స్ నోట్స్ చూస్తే మీరు అపాలా మిశ్రా మ్యామ్ది ఇట్స్ రియలీ గుడ్. సో అట్లా కొన్ని నేను తీసుకునేవాడిని, అంతేగాని మొత్తం స్టాండర్డ్ బుక్స్ అయితే నేను చదవలేదు బికాస్ మ్యామ్ ఈజ్ డూయింగ్ వర్క్ ఫర్ అస్ కదా, ఇంకా మనం ఎందుకు చదవాలని చెప్పి నేను ఐ లెఫ్ట్ టు మేడం అంతే. Good afternoon. Another question. Good afternoon, sir. Good afternoon, ma'am. So my question to Pavan Datta, sir. Yeah. Sir, should we start mains answer writing from starting level? That means from initial stage, because most of the people may feel that now we are going to give only prelims. Why should we start mains? That means answer writing from initial level. Once we clear the prelims, then we have to focus on only mains perspective. So should we start from initial level, or once clear the prelims, then only we have ability to start mains writing? Yeah, so this is a very good question. See, మెయిన్స్ ప్రిపరేషన్లో ఉన్నప్పుడు ఆర్ఎస్ మీరు ఫస్ట్ ఇనిషియల్గా స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మనం వీ కెనాట్ రైట్ గుడ్ ఆన్సర్స్ ఆర్ వీ కెనాట్ రైట్ సమ్ ఆన్సర్స్ ఆల్సో. ఓకే, ఫస్ట్ ఐ అడ్వైజ్ ఆల్ పీపుల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఒక రౌండ్ అన్న సిలబస్ కంప్లీట్ చేసుకోవాలి కదా. పాలిటీ ఉంది, పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్ గురించి తెలియకుండా వాట్ విల్ యూ రైట్ అబౌట్ పంచాయతీరాజ్ సిస్టమ్? ఓకే, గవర్నర్ రిలేషన్స్, గవర్నమెంట్ రిలేషన్స్ తెలియకుండా వాట్ విల్ యూ రైట్ అబౌట్ ది కాంట్రవర్సీస్ ఆఫ్ గవర్నర్ ఆర్ మేబీ ది గవర్నమెంట్ ఇన్ ది టెస్ట్ సిరీస్ ఆర్ మేబీ ద డైలీ ఆన్సర్ రైటింగ్. సో ఇనీషియల్లో మీరు జూన్లో స్టార్ట్ చేశారు అనుకుందాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 2024 ఎగ్జామ్ ఉంది. సో యూ హ్యావ్ స్టార్టెడ్ నౌ. సో ఇనీషియల్ ఫస్ట్ 2 or 3 months or 3 or 4 months you build the concepts, basic concepts like history, geography, economy, polity, science and tech. Okay, fine. So basic concept build చేసుకుంటే కదా you will write some answers, at least some points, some 3 or 4 points అన్న కూడా సర్కారియా కమిషన్ అనో పంచి కమిషన్ అనో ఏదో ఒకటి అట్లీస్ట్ యూ విల్ కీప్ కదా వెళ్ళి. సో ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ దట్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ డే 1, సో అగైన్ దిస్ ఆన్సర్ రైటింగ్ ఈజ్ వెరీ హైప్డ్, వెరీ హైప్డ్. స్టార్టింగ్ డే నుంచే క్వశ్చన్ చాలామంది చెప్తుంటారు ఫ్రమ్ డే 1 యూ హ్యావ్ టు రైట్ ఆన్సర్స్ అని. ఏం రాస్తారు? ఏం రాయరు, డిప్రెషన్ వస్తుంది రాసిన తర్వాత. సో హ్యాపీలీ యూ ఫస్ట్ 3 or 4 months concentrate on the basics, then start the answer writing, you will get some idea. Thank you, sir. Sir, a question from Aditya Satyanarayana to Ashna ma'am. What is your anthropology source list and how to deal with anthropology paper 2? Paper 2. Yeah. All right. So anthropology, I've been able to score 285, 141 in paper 1, and 145 in paper 145. Yeah, so 286, 145 in paper 2. Talking about my anthropology source list, I have referred to the book, so it's mostly similar to Akshay Jain sir's source list, because I was looking for a starting point, considering I did a self-study thing. So I was looking for a starting point, and the book list I followed was borrowed from Akshay Jain sir's source list on Vision IS, and I would say archaeology, it was D.K. Bhattacharya, which is a very good book, and you can totally rely on it. Then Indian anthropology and tribal anthropology, Nadeem Hasnan would do good. Talking about physical anthropology, Pinath was the book that I referred to. Socio-cultural anthropology, Ved sir's notes.
and introduction, Akshay Jain sir's Anthropology Demystified. So these are the sources that I followed, yeah. And talking about my strategy for anthropology, that was also in the question, right? Yeah, all right. So talking about my strategy for anthropology, I try to cover the basics. Like it was again a reclassification of the contents that have been provided by UPSC. So I did not follow the exact same scheme of contents as was mentioned in the syllabus. So I reclassified them. First of all, I began with the introduction part of it, because if I do not know what anthropology is or how it relates to the other subjects, how would I be able to understand the subject? So many people skip that part, but I believe it is very important. Also, from the exam point of view, you always, if you see previous year questions, you will always find a 20-mark question, 20 or 15-mark question from that area, which you can very easily answer. You can have an answer prepared from that area, and you can easily gain marks out of that. So this year, there was a 20-mark question from that area, and I was able to answer that very well. So that is very important, 1.1, 1.2, 1.3, and then I moved on to the research methodology part, 8. After that, I skip on to anthropological theories. Again, Pawan has mentioned the importance of anthropological theories, so I would again emphasize on that. Anthropological theories are the basis to understand anthropology. It is the foundation that is to be worked upon. And once you understand anthropological theories, you have your scholars ready, you have your case studies ready, you have, if there are questions which you are not able to answer, or you do not know much about them, you can easily relate them to anthropological theories and answer them. So unit 6 would be the other one. And after doing unit 6, I would move on to sociocultural anthropology, as Pawan was also mentioning that sociocultural anthropology was his weak point. So have I heard from Amit Narayan sir. He clearly says if you attempt more questions from sociocultural anthropology, that would be suicidal, because again, the tendency of getting more marks in sociocultural anthropology is less compared to physical anthropology or archaeology. So that is what I also kept in mind, and this is what I've also seen in my test series. I was not able to score much in sociocultural anthropology compared to biological or archaeological. So I focused more on biological anthropology and archaeological anthropology, and then move on to sociocultural anthropology, which I knew if there are questions from there, they would be slightly less. So I wouldn't attempt that much. So my main focus would be on biological and archaeological anthropology in paper 1. Talking about paper 2, it is, again, you can borrow a lot from paper 1, so do not treat both the papers in silos again. So a lot of your understanding of paper 1 will also help you in paper 2. And that's what helped me, yeah. Thank you, ma'am. There is a question to Pawan Datta sir. There is a phrase circulating that first attempt is the best attempt. What about? Yes, perfect face. Sir, seriously, నిజం. No, it's not like ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఎప్పుడు ఎందుకంటే మనం చాలా ఎంతూజియాజంతో ఉంటాం అనమాట. ఓకే, సో ఏదేదో చేస్తాము, అన్నీ చేస్తాం. సో ఇట్స్ బెస్ట్ అటెంప్ట్ ఖచ్చితంగా, కాదనట్లేదు. బట్ హ్యావింగ్ సెడ్ దాట్, ఒక్కొక్కరికి కొన్ని అటెంప్ట్స్ పడుతుంది. కొంతమందికి స్ట్రాటజీ సరిగ్గా తెలియవు, లేకపోతే కొంతమంది ఎక్కువ చదువుతుంటారు, కొంతమంది తక్కువ చదువుతుంటారు, కొంతమంది స్ట్రెంగ్స్ అండ్ వీక్నెసెస్ని ఐడెంటిఫై చేసుకోలేరు. సో ఐ ఫీల్ దట్ ఫస్ట్ అటెంప్ట్ ఈస్ ద బెస్ట్ అటెంప్ట్ దట్ యూ కెన్ గివ్. సో ఐఎమ్ ప్రెటీ మచ్ షూర్ దట్ ఇక్కడ కూర్చున్న టాపర్స్ కూడా ఫస్ట్ అటెంప్ట్లో దే వుడ్ హ్యావ్ స్లాక్డ్ లైక్ ఎనీథింగ్. ఇనీషియల్లీ తెలుసుకోకపోయినా కూడా ఇనీషియల్గా కొంతమంది, బట్ చదవడం అయితే బాగానే చదువుతారు, ఆ ఎంతూజియాజంతోనే చదువుతారు పక్కా. ఎస్, దిస్ ఎ పర్ఫెక్ట్ ఫ్రేజ్. Another question from Manikeshwaram to Pawan Datta sir only. What is the quality of answer sheet in UPSC? Is it like using a gel pen? సో ఎస్, దిస్ ఎ వెరీ గుడ్ క్వశ్చన్. సో నేనేం చేశానంటే, దీనికి ప్రిలిమ్స్ అయిపోయిన తర్వాత మనకు తెలియదు కదా, నేను ఫస్ట్ టైం రాస్తున్నాను, నాకు ఎవరు చెప్పలేదు కూడా క్వాలిటీ బాగుంటుంది అని చెప్పి. సో నేను ప్రిలిమ్స్ పేపర్ తీసుకున్నా, దానిలో రఫ్ వర్క్ ఉంటుంది కదా. సో పైలట్ V7 పెన్ నేను యూస్ చేస్తాను. సో నేను అక్కడ రాశాను అనమాట ఆన్సర్. సో వెనకాల నేను పడట్లేదు కాబట్టి నేను ఐ థాట్కి UPSC ఇంతకన్నా దారుణం అయితే ఇవ్వదు. సో ఇంకా కానీ ట్రస్ట్ మీ, మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ ఇంకా చాలా, ఐ మీన్ ఆన్సర్ షీట్స్ ఇంకా కొంచెం బెటర్ క్వాలిటీ ఉంటుంది ప్రిలిమ్స్ కన్నా కూడా. సో ఎస్, యూ కెన్ యూస్ జెల్ పెన్. A question from Banu Prasad Nayak. Tana version. I have 11 months for next year prelims exam.
Is it possible to crack the exam for next year? Yes. Both the prelims and mains. Yes. Sir, sir, prelims లో మోస్ట్ డైనమిక్ సెక్షన్ ఏదైనా ఉందంటే డోంట్ మైండ్ ఇంగ్లీష్లో అడిగితే వేరే స్పీకర్స్ కూడా అర్థమవుతుందమ్మా. ఓకే. సో in the prelims paper the most dynamic section is the environmental and ecology. How much no matter how much you study, the questions are being very dynamic. Yeah. So what is the right approach? Should we leave the section instead of wasting the time totally, or there is any particular thing should we do to attempt those questions? Okay. See, I don't think so. It is very uncertain కదా environment లో. So see, IFOS కూడా దీంట్లోనే ఉంది కాబట్టి యూ కెనాట్ ఇగ్నోర్ ద సెక్షన్. అరౌండ్ 14-15 క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం కూడా ఉంటుంది కదా. అండ్ దాంట్లో చాలా వరకు సింపుల్ క్వశ్చన్స్ కూడా వస్తున్నాయి కదా. సో కీప్ ఏ సోర్స్, అది శంకర్ కావచ్చు, PMFIS కావచ్చు, లేకపోతే వాట్ ఎవర్ ద సోర్స్ యూ ఫాలో, యూ కంప్లీట్ ద బుక్ ప్రాపర్లీ అండ్ గో. దాని తర్వాత యూ డోంట్ థింక్ ఏది వస్తాయి ఏంటి అనేది. డైనమిక్ కోసం ఐ ఫాలోడ్ శూన్య, యూ ఫాలో వాట్ ఎవర్ కంపైలేషన్ ఆర్ ద న్యూస్ పేపర్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్. డు నాట్ థింక్ I should ignore the question. I'll certainly say that ఖచ్చితంగా హిస్టరీ పోర్షన్ వెరీ వెరీ అన్సర్టన్గా ఉంది. ఏం అడుగుతారో కూడా తెలియట్లేదు. బట్ ఈసారి కొంచెం ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి కదా హిస్టరీ. సో డోంట్ ఇగ్నోర్ ఎనీ పార్ట్ ఇన్ UPSC ప్రిపరేషన్, బీ ఇట్ ప్రిలిమ్స్ ఆర్ మెయిన్స్ ఆర్ ఇంటర్వ్యూ, వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్. యూ స్టడీ అండ్ గో. What is the right approach? అంటే where should we start environment and ecology? Okay, you start from a book, right from the basic concepts. For example, what is ecosystem, what is ecology. అక్కడ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకొని యూ ఎండ్ విత్ ది ఇంటర్నేషనల్ ప్రోటోకాల్స్ ఆర్ ది నేషనల్ ప్రోటోకాల్స్, నేషనల్ లాస్, ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో యూ కెన్ హ్యావ్ ప్రిలిమ్స్ ఓరియంటేషన్ ఎలా ఉండాలంటే వాట్ ఆర్ ద స్పీషీస్ ఇన్ న్యూస్, వాట్ ఆర్ ద ప్లేసెస్ ఇన్ న్యూస్, నేషనల్ పార్క్స్ ఇన్ న్యూస్. సో యా, టేక్ ఏ గుడ్ కంపైలేషన్. దాంట్లో చాలా వరకు ఉంటాయి. లేదా ఇఫ్ యూ హ్యావ్ హ్యాబిట్ ఆఫ్ రీడింగ్ ఏ గుడ్ న్యూస్ పేపర్, దెన్ డూ దట్. టేక్ దట్ యూనో. ఒకవేళ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదన్నా ఒక నేషనల్ పార్క్ మెన్షన్, ఇప్పుడు శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ మెన్షన్ చేశారనుకో, యూ స్టడీ అబౌట్ శ్రీ వెంకటేశ్వర నేషనల్ పార్క్ ఫ్రమ్ వికీపీడియా. దట్స్ ఆల్. So the next thing is science in mains. So there is no particular this thing to study material for science in mains. Yes. So we just know the topics. Yes. So what is the approach to write the answers in science in mains? The same thing. For example, let us consider something called as robotics. So my introduction would be either humanoid robot, Sophia and some humanoid robot ఉంది కదా. So then some introduction based upon that. రోబోటిక్స్ ఆర్ ఎసెన్షియల్ అని చెప్పి కంక్లూడ్ చేస్తాం అంతే. మధ్యలో రోబోటిక్స్కి ఉన్న ఛాలెంజెస్ ఏంటి, రోబోటిక్స్ ఉన్న అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి, వాట్ ఆర్ ద యూజెస్ ఆఫ్ రోబోటిక్స్, దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ మెడిసిన్, దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ అగ్రికల్చర్, దట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఇన్ ఎడ్యుకేషన్, వాట్ నాట్. అండ్ దెన్ ఛాలెంజెస్, డేటా ప్రొడక్షన్ లేదు, మన దగ్గర ప్రొడక్షన్ సరిగ్గా లేదు, మనం చైనా వాటి మీద, జపాన్ వాటి మీద డిపెండ్ అవుతున్నాం ఇంపోర్ట్స్కి, వాటికి చాలామంది ప్రాపర్ ఇంజనీర్స్ లేరు రోబోటిక్స్లో. సో దిస్ ఈస్ వాట్ ది కామన్ థింగ్. ఎక్కడి నుంచి వస్తుందంటే యూ టేక్ ఫ్రమ్ ఇంటర్నెట్. Something I think all of you are forgetting is Government of India also has its own websites, which is actually the source from where UPSC has been asking questions directly. So instead of focusing on what is very basic and the should and must thing to be done, if one is running around from pole to post, that is meaningless. First of all, one has to see what Government of India is offering to you. Everything is there with Government of India. First you go through that, then anything else. I question to Asna ma'am. Did you follow any particular pattern for all the case studies in ethics paper? If not, what is your strategy for case studies in ethics? Yes, I'm planning to release my answer copies, the practice answer copies on Telegram channel. So I'm figuring out how to make a Telegram channel because I'm very bad at such things. So once I figure that out, I'll upload my copies. Always my strategy would be I would always start with an introduction. So pertaining to if a case study is on child marriage, I would figure out a data on child marriage, which I've already prepared as part of my GS2 social issues. And then I would start with that data. Then I would make a diagram of key stakeholders, despite the fact that they are not asked. So I would make a diagram to fill up the space, because case studies you're required to fill 4 pages, around 4 pages. So I would try to fill up the space, and for that I would make a diagram of key stakeholders, mention the key stakeholders, and then approach the questions in a progressing manner, however the questions are asked. And
in every question, I would like to mention 5 to 6 points. So answer every question with 5 to 6 points, depending on if there are 5. For instance, this time we had 5 questions each, so I reduced the points to 4 for each question, and if there are 3 questions asked, I would increase my points. So the idea is to fill up the entire space. The idea is to make your points flexible based on what is asked in the exam, because this time case studies were a little different from the previous times. So yeah. Listen to all the toppers. What is your day routine before the prelims and after the prelims? Before the prelims and after the prelims, how much time did you give for the general studies and optional? And how did you practice for essay and optional answer writing? Could you please repeat the question? How much time did you give for the general studies and anthropology before the prelims and after the prelims? All right, all right. Before prelims, for me, general studies had a more 2 months before prelims, I started a dedicated approach towards prelims. So 2 months before prelims, I stopped looking at anthropology altogether. And before that, anthropology, I did just before that, right before that, for 3 months, I did in-depth, I completed my anthropology in-depth. So 3 months in-depth preparation of anthropology right before 2 months. So 5 months before prelims, in fact, I would say 5 months before prelims, I picked up anthropology so that I would be able to pick it up right after prelims. I would be able to retain the knowledge of anthropology, and would be able to manage my optional in a right manner. So 5 months before prelims, I picked up anthropology, did it for 3 months, stopped doing it altogether. 2 months focused on prelims, which was mainly based on GS, and after that, after prelims, picked up anthropology straight away. Tried to do one topic at a time. For instance, I would take introduction, complete introduction in 2 days, and then pick up GS1, do GS1, then sociocultural anthropology, complete it, GS2, then physical anthropology, completed, GS3. That was my approach. సేమ్. సో డైలీ రొటీన్ అడిగారు కదా ఫస్ట్. నాకు పర్టికులర్లీ డైలీ రొటీన్ అంటూ ఏం లేదు. దేర్ ఆర్ డేస్ వేర్ ఐ హ్యావ్ స్టడీడ్ ఫర్ 18 hours a day. Yes, I'm not bluffing. And there are days where I haven't studied anything and binge watched Netflix web series. Sure, pakka. So that is what I'm trying to tell you. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే మెయింటైన్ యువర్ ఒరిజినాలిటీ ఇన్ యూపీఎస్సీ ప్రిపరేషన్. మీకు కావాల్సినప్పుడు చదువుకోండి, లేదంటే లేదు. మీకు ఐఏఎస్ రావాలనుకుంటే ఎనీహౌ యూ విల్ రీడ్. ఎనీ సర్వీస్ రావాలనుకుంటే యూ విల్ డెఫినెట్లీ రీడ్. సో డోంట్ ఇట్లా ఐడియల్గా ఉండాలని అనుకోవద్దండి. అండ్ ఆల్సో రిగార్డింగ్ ది ఆప్షనల్ అండ్ బ్యాలెన్సింగ్, ఎస్ ఐ హ్యాడ్ టు బ్యాలెన్స్. ఐ హ్యాడ్ నో చాయిస్. నా మైండ్లో అయితే ఇదే ఉన్నింది. నాకు ఐ హ్యాడ్ నో చాయిస్. ఐ హ్యావ్ టు గెట్ ఇన్ టు సర్వీస్. ఐ విల్ స్లాక్ ఫర్ ఎనీథింగ్. సో డైలీ బ్యాలెన్స్ చేసుకుంటూ చదివేవాడిని జిఎస్ అండ్ ది ఆంథ్రోకి ఇనీషియల్ స్టేజెస్లో కొంచెం ఎక్కువ టైం పెట్టాను, ఎందుకంటే నా దగ్గర నా సొంత నోట్స్ కూడా ఉండేది కాదు. సో ఐ హ్యాడ్ టు కంపైల్ ఫ్రమ్ ద క్లాస్ నోట్స్, అపాలా మిశ్రా మ్యామ్స్ అండ్ అక్షత్ జైన్ అండ్ ఆల్సో ది వివేక్ భాస్మే. సో ఐ థింక్ దానికి ఇనీషియల్గా నాకు చాలా టైం పట్టింది. సో దట్ ఈస్ మై రొటీన్. సో దట్ ఈస్ నాట్ ది రొటీన్. యా. తెలుగు మీడియం. నాకు ఐ డోంట్ హ్యావ్ పర్టికులర్ ఐడియా అబౌట్ హౌ డూ యూ అప్రోచ్ ఇన్ తెలుగు మీడియం. బట్ స్టిల్ నాకు తెలిసి నాకన్నా కూడా లైక్ మాకన్నా కూడా నాకు తెలిసి మీరు మేడం లాంటి వాళ్ళని అడిగితే నాకు తెలిసి ఇంకా మీకు బెటర్ ఇన్ఫర్మేషన్ వస్తుందేమో అనుకుంటున్నాను. సారీ గైస్. సో ఐ రియలీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ ఐడియా అబౌట్ ఇట్. ఐ కెనాట్ కామెంట్. For me, daily routine, I had daily plans. Like I used to write it down somewhere that these topics I have to prepare. It wasn't the number of hours. It was like if I have completed those certain topics, I'm done for the day. So as Ashna said, like just 2 months before prelims, I had like dedicated complete. I used to study only for prelims.
But after my prelims examination, like when the result came, I had to balance both GS and optional, which everyone has to. So I gave around 4 hours to anthropology every day. So, and the GS I had to take in like like first week I will do economics, the second week I'll do geography. Writing test is most important. So this was basically like making everyday plan was one thing that I followed, and again consistency, studying for 8 to 9 hours, because I was working before. I was working for 8 to 9 hours. So if I can work for 8 to 9 hours, I can study also for 8 to 9 hours. So Regarding the balance between the GS and the optional part, I would like to say that it is very customized and personalized in nature. So it depends on that how much you have left before the prelims. Because most of the people, they left reading optional before the prelims. So it depends at how much you have left the optional part, the GS part. And then after the prelims is done, then how much time you are giving. Like after how much time you are starting taking up the preparation. Like you are waiting for the results or you have just started. Secondly, that what you are doing, like writing the test, or you have some portions left for making notes or something. So these depends on your personalized progress, which one have to keep a note of. So that will depend on that only, because the final thing is that just before the examination, we must be able to gather all the things and prepare all the things which we think that we have to write in the examination. That should be the final thing, and we must then plan accordingly before these times. Sir, another question to Pavandatta, sir. Yes. How did you prepare for the essay and the compulsory language papers? కంపల్సరీ లాంగ్వేజ్ పేపర్స్ నాకు ఎప్పుడు అంత డిఫికల్టీ అనిపించలేదు, బికాజ్ మనం 10th వరకు కూడా తెలుగు చదువుకుంటాం కదా. సో నేను స్పెషల్గా ఏం ప్రిపేర్ అవ్వలేదు. మన మాతృభాషలో మనం రాయకపోతే ఇంకెందుకు అని చెప్పి నాకు అనిపించింది అనమాట. సో నేను అంత కాన్ఫిడెంట్గా వెళ్ళిపోయాను. అండ్ ఇంగ్లీష్ అంత పెద్ద డిఫికల్టీ కూడా కాదు కంపల్సరీ పేపర్. అండ్ రిగార్డింగ్ ఎస్ఏ ఐఎమ్ నాట్ ద రైట్ పర్సన్ గైజ్, ఎందుకంటే నాకు 110 వచ్చాయి అండ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్ వాళ్ళకి 150, 140 కూడా వచ్చిన పీపుల్ ఉన్నారు. కాబట్టి you got 135 last year. Oh, you tell, no, you tell the essay. I got 135 last year essay. So for essay, we have to manage like it is near about 10 to 12 pages which we have to write. So firstly, there will be a basic introduction, a whole introduction of 1.5 page mostly, which are like anecdotes, etc., some stories from real life or fiction. Then we give a, we have to like decode the topic of the essay, because most these times most of the topics which are asked are philosophical in nature. So we don't, previously they used to ask about like some concrete topics, factual things like health system and these all. So we had facts about them. But nowadays the truth is wisdom. So we cannot write any fact. So we have to have our own thought process to like unfold all the topics, all the dimensions which we can. So that gives a perspective to the evaluator that okay, we have some thought process in different dimensions. We can write the things. Secondly is that we can also give a counter argument. Like if the truth is wisdom, so we can give a counter argument. Okay, no, that is not the case every time. So then we must back with some very strong arguments. It should not be in air. And lastly, we can give some futuristic tone to the essay, that what can be derived from it. And it was very personalized in nature, like it will be different for different people. So essay is a very organic, and it must flow in the natural tone. It should not be like taking something from somewhere and writing. So it looks like it is not natural. So if originality is maintained in the essay, I think that is rewarded by the UPSC. Sir, a single question to Sakshi ma'am. Ma'am, it's the question from Pooja. Tell me about your interview. And another question is, where you asked about any questions on your home state and your optional in interview? So I didn't score good marks in my interview. I scored average marks, 162. In my interview, I was not asked anything about my home state.
Uttar Pradesh. But and only there was one question about the optional, that from what words anthropology name is derived from. So this was the question that ma'am had asked. And regarding my interview, most of the questions were based upon my DAF. Like I studied in West Bengal, so the questions about the economy of West Bengal. And since I've worked in the IT sector, so a lot of questions about the uh, Digital India program, what are the different pillars of Digital India, and a lot of questions about account aggregator was asked. So a lot of internet related things were asked uh, in the interview for me. This is the final question that I asked to Burhan sir. After getting your posting, what are the vital areas you want to focus on? Regarding what? After getting your posting, what are the vital areas you want to focus on? In the service. So that will be based on the service I will be allocated. So I have to work on that area. Thank you, sir. So regarding my interview, so they actually take a lot of things into consideration. So the first question, which mine was Smita ma'am's board. So she speaks very well, and I worked in the logistics firm. It was a logistics startup. So the question she asked was about the nano project, like why did it stop, why the West Bengal government didn't take it up back. So I would like to say that prepare everything which is mentioned in your DAF and take into consideration what all what should I say that word? What are West Bengal and like nobody would able to. I didn't consider that question, so we should take everything into consideration. Is there any questions from the crowd? Thank you, everyone, for giving your valuable time to clear all of our doubts. And on behalf of on behalf of Sosin IAS Academy, I extend my heartfelt gratitude to all the toppers who have given their consent time to grace this occasion in spite of their busy schedules. Your words and advice, guidance and motivation have inspired us to strive harder and aim higher in our pursuit of success. Your success stories have ignited a spark of hope and conviction in us that anything is possible with hard work, dedication, and perseverance. Now, I would like to thank all the staff, volunteers, technicians, and each and every one of you who have been instrumental in making this event grand success. And thank you one and all for attending this session. Thank you.